Yes, sir. Good evening to all. Welcome to Knowledge Vibes Academy. I hope few of them are our previous batch students, current batch students, as well as the next upcoming batches also, they are going to attend. So, good evening, Mohan sir. So today we'll be discussing about the aptitude part as well as reasoning part for this current cycle, December 2022 cycle, which is going to happen in February to March first week. So for them, it will be a very like a recap session as well as it will be a revision session. And then whatever doubts you have related to aptitude, you can ask Mohan sir. So he'll be here to help you, and he'll be having a few questions in our which we asked in our mock test. So he'll be discussing that also. And then வேற ஏதாவது உங்களுக்கு ஆப்டிடியூட் பார்ட் தட் இஸ் யூனிட் 5 பேப்பர் 1ல யூனிட் 5 6 7 ஸோ அதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் யூ கேன் ஆஸ்க் மோகன் சார். ஸோ யூ கேன் போஸ்ட் யுவர் கொஷின்ஸ். உங்களுக்கு வாய்ஸ் ஏதாவது லைக் யூ கேன் ஆஸ்க் எக்ஸ்கியூஸ் மீ அண்ட் தென் போஸ்ட் யுவர் கொஷின்ஸ் த்ரூ வாய்ஸ். இல்லைனா நீங்கள் வந்து கூகுள் மீட்லேயே மெசேஜ் இருக்கு. ஸோ யூ கேன் போஸ்ட் யுவர் கொஷின் இன் த மெசேஜ் பாக்ஸ் இட் செல்ஃப். So this is the plan for the next 2 hours, and keep utilizing this session and then prepare well. Okay, and all the very best for your exams. People who are attending this February exam, so all the very best. Make use of the session very effectively. Okay. Yes, sir. Mohan sir, now you can take up the sessions. Thank you so much, sir. And very good evening, everyone. Good evening, Asa ma'am, Aswati Asmin ma'am, Dhansri ma'am, Divya ma'am, Leena ma'am, Liga ma'am, Lesmi, Rijit ma'am, Maheshwari Mani ma'am, Noor Jahan ma'am, and Susmita Nair ma'am. So very good evening, all of you. How are you all? Sanmugam sir joined. Yeah, very good evening, all of you. Good evening, sir. Fine, sir. Good evening, sir. Yes, very good evening. So thank you so much for replying. So I think we don't want to waste any time. So I have some questions. So we can start discussing the question, and after that you can ask your doubts if you have any. Okay. So can we start with problem solving? Yes, sir. Yes. Okay then. So yeah, let me switch off my cam. Done. So என்னோட screen வந்து share பண்ணிட்டு இருக்கேன். I hope it is visible for everyone, right? Yes, sir. Yes. Yes. Okay. So I have some problems around 60 questions. I don't know whether I could solve 60 questions or not. I felt we can discuss this 60 question in classroom. So I plan to run, right? So I plan to run all the concept like a briefing. So I think it is fine for you because already you have sufficient practice on aptitude concept because we gave you homework and practice mock test, everything. So I think it is sufficient to run, right? So I don't want to walk through the concept. கொஞ்சம் அப்படியே ஸ்பீடா போலாம்ல. Yeah. So if you have any doubt, you can stop there and ask me. I will repeat that again. Okay. So let me start with the first question. In a class of 35 students. So yeah. So in a class of 35 students, Rajan is placed 7th from the bottom, whereas Kiran is placed 9th from the top. Divya is placed exactly in between the two. What is the differences in position of Rajan and Divya? So in classroom, we have how many students? 35 students. 35 students. So we can number them 1 to 35, right? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, up to 35. We have 35 students. And it is given Rajan is placed 7th from bottom. So Rajan is placed 7th from bottom. So if you place Rajan here, below Rajan, we have how many students? Because Rajan is 7th from bottom, right? So below Rajan, we have how many students? 6 students. And Karan is placed 9th from the top. So 1, 2, 3, 4, 5. So Karan is placed 9th from top. So here we have Karan. So before Karan, we have how many students? 8 students. Because Karan வந்து மேல இருந்து 9th இருக்காங்க. So before Karan, we have 8 students. And Rajan is 7th from bottom. So below Rajan, we have 6 students. Now see, totally 35 students, right? Out of 35, from top to Karan, we have 9 students. And from Rajan to bottom, we have how many students in total? 7 students. So totally 9 plus 17. So out of 35, if you subtract, what is 9 plus 17? 16, right? So if you subtract 16 students, we will have how many students? 19 students, right? So in between Karan and Rajan, we have 19 students. And it is given Divya is placed exactly in between the two. So between which two people?
So Divya is placed between which two people? Rajan and Karan. Yes, very good. Rajan and Karan. And we know between Rajan and Karan, we have 19 students. So between Rajan and Karan, if we have 19 students, so we have to place Divya at middle, right? So Divya ku munnadi evlo students irupanga? Divya ku apparama we have how many students? Because we totally have 19 students now. So before Divya, we have how many students? And after Divya, we have how many students? 9, sir. 9 students. Yeah, 9 students before Divya and 9 students after Divya. So Divya is in middle of this 19 students in total, because total it is 18, right? 9 plus 9, 18. So on the 18 la vandu pathinga appadina Divya middle la irupanga. Now the question is, what is the differences in position of Rajan and Divya? So here we have Rajan and Divya vandu pathinga appadina Divya is in the center position. So here we have Divya, right? So now between Divya and Rajan, we have how many people? 9 people. Right? Now, in your answer, you have, in your option, you have 9, 10, 11, and 12. Now, our question is, what is the differences in position of Rajan and Divya? What will be the difference? Will you choose 9 or 10? So, what you have to choose? You have to choose 9 or 10. 10, sir. So you have to choose 10 because அவங்க என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா differences in position of Divya and Rajan. For example, if Divya is standing in first place, for example, okay, so it is a next example. Divya is standing in first place and Rajan is standing in 9th place. And what I know is in between Rajan and Divya, I have how many people? 2, 3, 4, 5, 6, 7 people. But they are asking what is the differences? Right, I'm sorry, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So in between Rajan and Divya, I have 6 people. But they are asking the difference. So difference meant you have to subtract, right? So 8 minus 1, it is 7, right? So it is not 6, it is 7. Similarly, they are asking difference between the position of Raja and Divya. So differences will be what? It is 10 in total. So answer வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 10 is the differences in the position of Rajan and Divya. புரியுதுங்களா ஏன் 10 போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 9 people நடுவுல இருக்காங்க, but they are asking difference between the position of Rajan and Divya. So difference வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it is totally 10. I think you are clear with the concept, right? Can we go to second question? Yes. So, sorry, sir. Could you please explain it once again because I came late? Oh my God. Okay. So it is something big. Okay. Not a problem, ma'am. Not a problem. So I will explain this again. So it is given Rajan is placed 7th from the bottom, right? So if we have 35 students, out of that 35, I think I can write it somewhere. Okay, I will write it here. So here I have the last student. So Rajan is placed 7th from the bottom. So below Rajan we have 6 people, right? Because from bottom Rajan is 7, so below Rajan we have 6 people, and it is given Karan is placed 9th from the top. So Karan is placed 9th from the top. So from top Karan is in the 9th position. So before Karan we have 8 people. So totally from top to Karan we have 9 people. From bottom to Rajan we have 7 people. So 9 plus 7, totally 16 people are out. So out of 35, if you subtract 16, we have 19 more people, right? So these 19 more people will stand between Karan and Rajan. Now Divya is placed exactly in middle of 2. So between Karan and Rajan, we have to place exactly in the middle, right? So Divya will stand in the middle of Karan and Rajan. So out of that 9, before Divya we will have 9 students, and after Divya we have 9 students. So 9 plus 9, 18. So in between we have to place Divya like this. Now the question is, what is differences in position of Rajan and Divya? Rajan and Divya ku naduvula the position gap. So they are not asking how many students, they are asking what is the position gap. Now we know between Divya and Rajan we have 9 people. So you have option A 9, option B 10, option C 11, option C 12. So you should not choose option A 9. So they are asking differences in the position. So here I gave a different example, which for an example. So if Divya's place is 1 and Rajan's place is 8, so how many people will be standing between Divya and Rajan? 6 people will, right? 6 people will standing between Divya and Rajan. But the question is, what is differences in the position? So it is 8 minus 1, 7.
Similarly, I'm not asking how many students are between Divya and Rajan. So my question is, what is the position between position gap between Divya and Rajan? So it will be 10, not 9. Hope you are clear. Can we go next question, ma'am? Yes, sir. Clear. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now here you have the next question. Identify the minor term in the following syllogism. So here you have a syllogism. Some books are not edifying. All books are interesting. Therefore, some interesting things are not edifying. So this is the conclusion. And this is statement number 1 and statement number 2. You have to identify the minor term. So which is the minor term? So உங்களுக்கு already நான் சொல்லிருக்கேன், in conclusion, the subject part. So in conclusion, the subject part is called as what? Minor term. Minor term. In subject, the what predicate part is called? Major term. Major term. So in subject, the conclusion part is called as minor term, and based on this minor term, we can decide which is a minor premise and major premise. Now tell me which is minor premise. Look at these two statements and tell me which is minor premise. So interesting things. Where you have interesting? Second statement, sir. In second statement, you have interesting. So statement number 2 is minor premise. So what is statement number 1? Major. Major premise. Now question is, you want to identify the minor term only. So in conclusion, the subject part of the conclusion is minor term, as well as predicate of the second premise is also what? So this is predicate, right? So predicate of second premise is also the minor term, right? So which is the option? Option number A, B, C, D. Which is the option? Option number A is the answer. Do you understand? எப்படி போட்டுருக்கோன்னு சொல்லி புரியுதாங்க? In case if they ask which is the major term, which will be your option? Yeah. Subject of the first premise. Predicate of the conclusion and predicate of the first premise. Yeah. So that is your major term. Now, இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா you have something called books, right? So what is this books? Books வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டுலமே இருக்கு. But that is not available in conclusion. What is that books? Middle term, sir. Middle term. Perfect, ma'am. Very good. So in the question answer வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா in subject you have a, I mean in conclusion you have a subject that is the minor term. And the minor term வந்து கொடுத்திருக்க two premiseல எங்க இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். So in second premise you have that interesting. So subject of the conclusion as well as predicate of the second premise is the minor term. So that is your answer. Can we go next question? Yes, sir. Okay, so I think you can solve this question. So however, I give you 20 seconds time. What is the answer? Six. 6. That's it. So answer is very simple, because in driver நமக்கு வந்து எவ்வளவு words இருக்கு, எவ்வளவு letters இருக்கு? 6 letters. So 6 into 2 you get 12. In government you have 10 letters, so 10 into 2 you get 20. In believed you have 8 letters, so 8 into 2 you get 16. In bat you have 3 letters, so 3 into 2 what you get? 6. So 6 is your answer. So this kind of questions are really popular. You can score easily 2 marks here, right? Can we go next question? Okay, now the reasoning which would be helpful in finding new knowledge of fact about the world is dash reasoning, right? So speculative reasoning, inductive reasoning, deductive reasoning, analogical reasoning. சரிங்க, இப்போ வந்து இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸ்ல ஒரு 2 ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா வரும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். அது எந்த 2 ஆப்ஷன்ஸா இருக்கும்? Because I believe what inductive and Analogical இருக்கலாம் அப்படின்னு. Analogy means what? Comparison. Comparison. Yeah, deductive. Inductive and deductive தான் வந்து நம்மளோட ஆன்சர்ஸா இருக்க சான்சஸ் இருக்கு. So 50% சான்சஸ் speculative and analogical நீங்க தூக்கிடலாம். Now inductive and deductive வந்து எது சார்? So which reasoning is helpful for us to find new knowledge of facts about the world அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா, so in deductive flow will happen from where to where?
in inductive? Flow will happen from Specific. General to specific. specific to general. Right? Because deductive தான் என்ன பண்ணுவாங்க? So they will look at the general statements and from that they will derive the specific conclusion. So அப்போ இருக்க விஷயத்துல இருந்தே, right? So நம்ம கிட்ட வந்து we have some information. From that existing information, if you derive some solution, you will not get that much knowledge, right? So because, for example, you enter into a room and inside the room you are looking some what inside the crime scenario. Okay, so you are entering into the room which is a crime scenario and you are looking some evidences like knife and some jackets and blood stains, and you are looking some victims there. So from that room you are giving a conclusion. So who is the thief, right? So who did that murder, something like that, right? So here you have all the evidences. From that only you are deriving the conclusion. So that will not give any new knowledge about the world. But when it comes to inductive reasoning, here you have some specific knowledge. For example, you are looking, you entered Africa. Okay, so in Africa you are looking the first person. So first person, you are meeting the first person and he is black, and you are meeting the second person, he is also black, and you are meeting a third person and he is also black, and from this you are giving a conclusion: Africans are what? Black, right? Now with some samples you are deriving some bigger fact, right? So from bigger knowledge about the world. So here the flow is happening from specific to general. Now tell me where you will get some new ideas about the world, in inductive or deductive? Inductive, sir. In inductive, right? So because in inductive with examples you are deriving some conclusions, but in deductive with all the facilities and with all the amenities you have, you are deriving some conclusion. So here the flow happening from general to specific. There you will not get any new things, but in inductive you can learn something new. So inductive is the type of reasoning where you will get some new knowledge or facts about the world. So inductive reasoning is the answer. Clear? Now I give you one more example. Okay, syllogism is that type of reasoning. Syllogism is dash reasoning. Inductive or deductive? So syllogism is inductive or deductive? Now listen, I give you an example. Okay, so all A are B, all B are C. Now I say some A are B, some B are, okay, some A are C. Now you have two statements and two conclusions. So these two statements are generic or specific? All, everything. General, sir. Generic, sir. So I have some conclusions. Some A are B and some A are C. It is specific or general? So now this is an example of categorical syllogism, right? Now tell me, syllogism is dash reasoning, inductive or deductive? Deductive. Yeah, so syllogism is deductive reasoning, and once they have asked this question in UGC paper. Okay, so if they ask syllogism is dash reasoning, kanna modittu deductive reasoning அப்படினு போட்டுருங்க. And அதே மாதிரி new facts வந்து எதுல இருந்து derive பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படினா answer is inductive reasoning. I hope you are clear with this. Can we go next? Okay, so here you have the next question on numbers. A person incurs 10% loss by selling a watch for 1,800. At what price should the watch be sold to earn 10% profit? Now, people tell me, what is cost price? What is cost price of a product? Cost price is always how many percentage? 100%. 100%. So first you incurred how much loss? 10% loss. So if it is 10% loss, you sold the product only for how many percentage only? 90%. So this 90% is how many rupees? 1,800. Now, at what price should the watch be sold to earn 10% profit? If you want to get a 10% profit, you have to sell the product for how many percentage? And 10%. 110%.
Now 90% is 1800. Up 110% is what? Now make a cross multiplication. X equal to 1800 divided by 90 into 110. Now 0 can be cancelled, and if you cancel this, you get 200 into 11, 2200. So this is your answer. And this is also 2019 UGC question. Can we go next? Next question. Yes. Yes, sir. Okay. Okay. Now, just look at the question. It is very, very simple. Two cyclists start from the same place, but in opposite directions. So let this be the starting point. Okay. So these two people are starting from this point, and they are moving in opposite directions. One goes towards north at 9 km/h. So one candidate is moving in which direction? North direction. We know which is north, right? East, west, north, and south. So one candidate is moving in north direction, and his speed is 9 km/h. And other goes towards south at 10 km/h. So south is bottom, right? And he is moving with the speed of 10 km/h. At what time they will be 47.5 km apart? So what should be the distance between both of them? 47.5 km. So after how much time they will make a difference of 47.5? Ipo, see, is there anyone from different state don't understand Tamil? Sir, I'm there, but I understand little bit, so you can tell. Okay, ma'am. Is there someone from Bangalore like that? No, right? I think it's Leena, ma'am. No, sir, I'm confused, sir. Okay. See, it's very simple. ஒரு டூ சைக்கிளிஸ்ட் இருக்காங்க. ஒருத்தவங்களோட ஸ்பீடு 9 km/h, இன்னொருத்தவங்களோட ஸ்பீடு வந்து 10 km/h. அப்போ ரெண்டு பேரும் சைமல்டேனியஸா ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. இவங்க 9 கிலோமீட்டர் நார்த்ல கவர் பண்ணா இவங்க 10 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து எதுல கவர் பண்ணுவாங்க? சவுத்ல கவர் பண்ணுவாங்க. அப்போ 1 ஹவருக்கு ரெண்டு பேரும் எவ்வளவு கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து டிஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்றாங்க? 19 கிலோமீட்டர், ரைட்? ஏன்னா இவன் வந்து நார்த் பார்த்து போயிட்டான், இவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சவுத் பார்த்து போயிட்டான். ஸோ ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் 1 ஹவர்ல எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆயிடுச்சுங்க? 19 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆயிடுச்சா? நமக்கு வந்து எவ்வளவு கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகணும்? 47.5 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகணுமா? அது எவ்வளவு ஹவர்ஸ்ல நடக்கும்? ஸோ டோட்டலி 47.5 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கவர் ஆகணும், கிரியேட் ஆகணும். டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 47.5 வந்து கிரியேட் ஆகணும். ஸோ எவ்வளவு ஹவர்ஸ்ல வந்து நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ வி நோ இன் 1 hour they will create a distance of 19 kilometer. 19 kilometer in 1 hour. That is 19 kilometer per hour. சொல்லலாம்ல, ஒரு மணி நேரத்துக்கு 19 kilometers they will create a difference. Now they have to create as 47.5 kilometer. அது எத்தனை நேரத்துல நடக்கும்? So that is our question. Now 47.5 எனக்கு கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனம் என்ன அப்படின்னா, இந்த 47.5 அப்படிங்கறத எழுதருக்கு. ஸோ அப்போ நான் யூஸ்ஃபுல்லா என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, இந்த 47.5 47 எதோட ஹாஃப்ங்க? 47 is half of what? 28.5. Yeah, 47 is half of 28.5. no, I'm asking 47 is half of which number? 94 ஓட பாதி தானங்க 47. Yes. ஸோ அப்போ 95 ஓட ஹாஃப் தானே வந்து 47.5. Yes, sir. So I can write this 47.5 as 95/2. So it have to create a difference of 95/2 kilometer. And in 1 hour it will make a difference of 19 kilometer. So அப்ப எத்தனை நேரத்துல வந்து இந்த 47.5 kilometers make பண்ணும்? அதுக்காக தான் வந்து I'm making a division. So it is 95 divided by 2 into 19. Now if I cancel this, what I will get? So 19 into 5, I get 95. What is 5/2? 5/2 na 2.5. So that is 2.5 hours. So answer is 2.5 hours. Is that clear?
எப்படி போட்டிருக்கேன்னு புரிஞ்சாங்க? see இல்ல அப்படின்னு இன்னைக்கு கூட சிம்பிளா ஒரு விஷயம் பண்ணலாம். We can do like that also, no, sir? Like 1 hour, 19 kilometers, 2 hours, 38 kilometers. 47 minus 47.5 minus 38. Okay, so in 1 hour it is 19 kilometer. அப்ப 2 ஹவர்ஸ்ல இன்னொரு 19 kilometers கவர் பண்ணிருக்கும். so 38 kilometers கவர் ஆயிடுச்சு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இனி 1 ஹவர் இருந்துச்சுன்னா இனி ஒரு 19 கிலோமீட்டர்ஸ் கவர் பண்ணிருக்கோம். பட் நமக்கு 47.5 தான் கவர் பண்ணிருக்கோம். ஸோ 47.5 minus 38 பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கெட் ஹவு மச்? த டிஃபரன்ஸ் இஸ் 9.5. அது வந்து நெக்ஸ்ட் அரை மணி நேரத்திலேயே வந்து கவர் பண்ணிடும். ஸோ 2.5 hours. பட் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் வந்து 47.5 அப்படின்னு கொடுத்ததால அப்படி பண்ணிட்டீங்க. இன்கேஸ் இஃப் இட் இஸ் கிவன் 147.5 அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது இல்லையா, கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அதனால தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐ எக்ஸ்பிளைன் இன் திஸ் வே. ஸோ இதுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சின்ன ஒரு ட்ரிக் வந்து மைண்ட் வச்சுக்கோங்க. டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட். டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட். So you have to find how much time it will take. So the total distance வந்து 47.5 and speed is 19 kilometer in 1 hour. So ஒரு மணி நேரத்துக்கு 19 kilometer difference it will make. So time equal to distance by speed. You get 2.5 hours. புரியுதுங்களா? Yes. Yes. We shall go to. Ma'am, sir. Excuse me. Yes, ma'am. Sir, in the question oda last partல வந்து what time will they take to be 47.5 kilometer apart அப்படின்னு கொடுத்திருக்குதுங்க சார். அதுல வந்து இப்ப நம்ம இன்னும் கூட அதாவது இப்போ மீன்ஸ் யூஸ்வலி நம்மளால எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும்னா 47.5 கிலோமீட்டர்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே இருக்கிற நடுவுல இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் வந்து 47.5 வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நமக்கு வந்து ஆக்சுவலி கொஸ்டின் உடனே இன்டர்பிரட் பண்ண முடியுது. ஸோ அதுல இருந்து கொஞ்சம் எப்படி இதை வந்து மாத்தி திங்க் பண்ணிட்டு இந்த கரெக்டான ஆன்சருக்கு அரைவ் பண்ண முடியும்னு ஏதாவது ட்ரிக் இருக்குங்களா சார்? மேம் ஆக்சுவலா நீங்க சொன்னதுதான் மேம் கரெக்ட், ரைட்? ஸோ ஆக்சுவலா ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல தேர் சுட் பி a difference of 47.5. see initially it is what 0 kilometers. in 1 hour he will make a 9 kilometer and he will make a move of 10 kilometer. in next 1 hour he will make another 9 kilometer and he will make another 10 kilometer. so it is 9 and 9 and he is 10 and 10, totally 38 kilometers gone. Now in next half an hour he will make a 4.5 kilometer and he will make a 5 kilometer. so totally it is how much? 47.5 kilometers in that how many hours? 2.5 hours. so இதான் வந்து அவங்க கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. so here you have the simple option. so அதனால வந்து நீங்க இப்படி வரைஞ்சு பார்த்து கூட கண்டுபிடிக்கலாம். but if it is something big 47.5 க்கு பதிலா if you have 200 கிலோமீட்டர் அப்படி கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தனித்தனியா வரைஞ்சிட்டு இருக்க முடியாது. அதனால தான் நான் என்ன சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட். ஸோ த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் 47.5 and in 1 hour they will make a difference of 19 kilometers. so 47.5 by 19 it is 2.5 hours. but நீங்க ஆக்சுவலா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணது கரெக்ட் தான். ஸோ தே ஹேவ் டு கிரியேட் a difference of 47.5 kilometer. எத்தனை மணி நேரத்துல 47.5 kilometers கிரியேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நீங்க இன்டர்பிரட் பண்ணது இட் இஸ் கரெக்ட் ஒன்லி. இட் இஸ் நாட் ராங். ஓகே, தேங்க்யூ சார். Okay, man. Okay, so now look at this question. So this looks little strange. Price of item A increases by 50 paise every year, while the price of item B increases by 25 paise every year. If in 2008, now it is 2008, item A was 3 rupees 20 paise. Item A oda price வந்து 3 ரூபாய் 20 பைசா and item B oda price வந்து 5 rupees 30 paise. Now in which year item A will cost 40 paise more than item B? எந்த வருஷம் வந்து item A ஓட price வந்து item B ஓட அதிகமா இருக்கும்? எவ்வளவு பைசா? 40 paise வந்து அதிகமா இருக்கும்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. So in 2009 item A's price வந்து பாத்தீங்கன்னா 50 paise increase ஆ எவ்வளவு ஆயிருக்குங்க? 3 rupees 70 paise, right? because 50 paise increase ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. item B எவ்வளவு increase ஆயிருக்கும்? 25 paise increase ஆயிருக்கும். so it is 5.55. next in 2010 another 50 paise 4 rupees 20 paise வரும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா another 25 paise. so it is 5 rupees how much? 80 paise அந்த மாதிரி வரும். so அந்த மாதிரி நம்ம தனித்தனியா போட்டுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா it will take much time, right? so இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா in 2008, now it is 2008. so 2008ல item B வந்து item A விட எவ்வளவு அதிகமா இருக்குங்க? எவ்வளவு ரூபாய் அதிகமா இருக்கு? how many rupees it is high? 2 rupees 10 paise. 2 rupees 10 paise. Now
this item A have to cover this 2 rupees 10 paise to reach item B. கரெக்டாங்க? item A வந்து பாத்தீங்கன்னா item B விட item B கிட்ட வரணும் அப்படின்னா 2 ரூபாய் 10 பைசா கவர் பண்ணிருக்கணும். பட் நம்ம கொஸ்டின்ல வந்து எவ்வளவு பைசா அதிகமா இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. 40 பைசே வந்து அதிகமா இருக்கணும். ரைட்? இப்போ ஐட்டம் ஏ வந்து ஐட்டம் பிக்கு ஈக்குவலா வரணும் அப்படின்னா இட் ஹேவ் டு கவர் த 2 rupees 10 பைஸ். அண்ட் அதே மாதிரி ஐட்டம் பி விட 40 பைசா அதிகமா வரணும் அப்படின்னா இட் ஹேவ் டு மேக் ஹவு many பைசே, how many rupees? 2 rupees 50 பைசே. ரைட்? ஸோ இட் ஹேவ் டு மேக் அ 2 rupees 50 பைசே. அப்போதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐட்டம் ஏ ஐட்டம் பி விட எவ்வளவு பைசா அதிகமா இருக்கும்? 40 பைசே வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து கிடைக்கும். இப்போ ஐட்டம் ஏ வந்து ஐட்டம் பி விட ஒரு 1 இயருக்கு எவ்வளவு பைசையை வந்து எக்ஸ்ட்ரா கவர் பண்ணுங்க? ஐட்டம் ஏ இஸ் 50 பைஸ், ஐட்டம் பி வந்து எவ்வளவு பைஸ்? 25 பைஸ். ஸோ இட் வில் மேக் அ டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஹவு many பைஸ் எக்ஸ்ட்ரா? ஐட்டம் ஏ ஐட்டம் பி விட எவ்வளவு பைசையை வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிரியேட் பண்ணும், கவர் பண்ணும்? 20 பைசே வந்து 1 இயருக்கு அதிகமா இது கவர் பண்ண முடியும். டோட்டல் எவ்வளவு ருபீஸ் கவர் பண்ணா ஏ வந்து பி விட 40 பைஸ் அதிகமா இருக்கும்? 2 rupees 50 பைஸ் வந்து கவர் பண்ணணும். ஸோ இன் 1 year if it is 25 பைஸ், in how many year it is 2.5 rupees? So you have a decimal. So மேலையும் கீழையும் better you can multiply by 100. So if you multiply by 100 you feel more easy. So it is 250 divided by 25. If you cancel this, how much you get? 10 years. So 10 years after 2008. So 10 years after 2008 எவ்வளவுங்க வரும்? 2018. So அப்ப நம்ம ஆன்சர் என்னங்க? 2018. இது எப்படி போட்டிருக்கேன்னு புரிஞ்சுச்சா? Or I may want to explain this one more time. Yes, sir. Sir, you found the difference between 530 and 320 as 210. Yes, ma'am. Then you added 40. So Yes, that ma'am. it becomes 250. Yes, ma'am. And after that, what actually I didn't understand, sir, after that. Okay, ma'am. So this item A have to get 2 rupees 50 paise extra to get 40 paise more than B. So அப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 1 இயருக்கு ஐட்டம் ஏக்கு எவ்வளவு ருபீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்? 50 பைசா இன்க்ரீஸ் ஆகும் கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்காங்க. ஃபார் ஐட்டம் பி 25 பைசா இன்க்ரீஸ் ஆகும் கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ ஐட்டம் ஏ 50 பைசே, ஐட்டம் பி வந்து 25 பைசே. அப்போ ஐட்டம் ஏ ஐட்டம் பி விட எவ்வளவு பைசா இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஒரு வருஷத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரானா 25 பைசே இட் வில் இன்க்ரீஸ். 25 பைசே இட் இஸ் ஹை. அப்ப டோட்டலா இந்த 2 rupees 50 பைசே வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா 1 இயருக்கு 25 பைஸ் அப்படின்னு இந்த 2 rupees 50 பைஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு இட் வில் டேக் 10 years. So 10 years after 2018 வந்து 2008 வந்து 2018. Okay, sir. ஓகேங்களா மேம்? Can we go next question? Okay, I think you can tell answer for this question. Consider the example provided below. Gavaya. What is Gavaya? Gavaya, கண்டிப்பா பார்த்திருப்போம். Gavaya. A hunter entered the forest and he is looking a wild ox, and name of the wild ox is Gavaya, and by looking that Gavaya he is comparing that wild ox with the cow in his house, and by looking its tail, by looking its horns, by looking its feet, he is relating both are animals of same kind. So it is what type of pramana? Pramanaல வந்து எவ்வளவு டைப்ஸ் இருக்குங்க? Yeah, we totally have 6 types of pramana. பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? பிரத்யக்ஷா, அனுமான, உபமான, சப்தா, அர்த்தபதி, அனுபல்லப்தி. ஸோ இதை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வைல்ட் ஆக்ஸை பார்த்து ஒரு கவ்வை வந்து கம்பேர் பண்றாங்க இல்லையா? அப்ப இந்த கம்பேரிசன் அப்படிங்கிறது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ உபமானா இஸ் கம்பேரிசன், ரைட்? ஸோ ஹியர் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி ஆன்சர். கிளியர்? இட் இஸ் யூஜிசி கொஸ்டின். புரியுதுங்களா? எஸ். ஓகே, பிகாஸ் ரொம்ப நாள் நீங்க டச் விட்டுருந்தீங்க அப்படின்னா இதை நீங்க மறந்துருப்பீங்க. ஸோ ப்ளீஸ் அகெயின் பிளே த ரெக்கார்டிங். உங்களுக்கு கண்டிப்பா அது புரியும். சரிங்களா? ஸோ வி கேன் கோ டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். எஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் நம்பர்ஸ். The average of 59 students
is 18 years. So ஒரு கிளாஸ்ல வந்து 59 students இருக்காங்க. அவங்களோட average age வந்து 18 years. We know average equal to sum of all observations by total number of observations. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 59 students டோட்டலா அந்த கிளாஸ்ல இருக்காங்க. அவங்களோட average வந்து 18 சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப அவங்களோட sum of the age எவ்வளவா இருக்கும்? 59 into 18. கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ அவங்களோட sum of age கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். It is 59 into 18. So what do you get 59 into 18? So it's very simple. 59 into 18, it is 1000 plus 60 plus 2. So it is 1062. And the 59 people ஓட sum of the age வந்து 1062. If the age of teacher is included, then average increases by 3 months. இப்போ அந்த டீச்சரையும் வந்து நான் உள்ள உட்கார வச்சால் we will be having how many people in total? 60 people. அவங்களோட average வந்து எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க? 3 months வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம உடனே என்ன பண்ணிடுவோம்னா 18.3 போட்டுருவோம். If you do 18.3, that is wrong. Why? Because it is 18 years and 3 months அப்படின்னா அது இயர்ஸ் எழுதும் போது it is 3 by what? 12. Yes or no? Because in one year you have 12 months and the 12 monthsல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா you have to consider only 3 months. So it is 3 by 12 months. So if you cancel this, you get 1 by 4. Right? So it is 60 into 1 by 4. 60 into 18, 1 by 4. So how you can write 18, 1 by 4? Mixed fraction, convert it to improper fraction. So what is 18 into 4? We get 72. So 72 plus 1, 73. So it is 73 by 4. Now you can cancel this. 4 into 15, 60 varum. Now 15 into 73. So what is 15 into 73? We get 1095. Now people listen. Without including the teacher's age, the sum of age is 1062. After including the teacher, it is 1095. Appa teacher age எவ்வளவா இருக்கும்? Look at the difference. 33 years. So 33 years தானங்க டீச்சரோட ஏஜ். இது எப்படி போட்டுருக்குன்னு சொல்லி புரியுதா? Yes, So, sir. part வந்து புரியுது இல்லையா? Because people will make a mistake. So 3 months அப்படிங்கறதால 18.3 னு சொல்லி போட்டுருவீங்க. So it is not 18.3. This is 18 years. So இத வந்து months அப்படின்னா 3 by 12 months அப்படின்னு தான் எழுதணும். புரியுதுங்க? 18.3 போட்டீங்க அப்படின்னா your answer will go wrong. Can we go next question? Yes, sir. Okay, next. So some people have asked what is fallacy. So fallacy னா என்ன சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. See, actually fallacy is a meaning of error, right? So உங்களுக்கு இன்னி கூட சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த fallacy அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it is a word that will create some errors of fantasy. So some statements will have logical tricks, right? So சில விஷயங்கள் பார்க்கும்போது கரெக்டா இருக்க மாதிரியே இருக்கும், பட் அது லாஜிக்கா திங்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா that is an error. So that is called as what? And fallacy. Now look at this. Sound is impermanent because it is invisible. Now just look at the statement. Sound is impermanent because it is invisible. Sound வந்து impermanent சொல்றாங்க, பெர்மனன்ட்டே கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா அதை வந்து பார்க்கவே முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. இந்த ரெண்டுக்கும் ஏதாவது ரிலேஷன்ஷிப் இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுதாங்க? சவுண்ட் வந்து இம்பர்மனன்ட் சொல்லிட்டாங்க, சவுண்ட் வந்து பெர்மனன்ட் கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, அது கரெக்ட் தான். சவுண்ட் வந்து பெர்மனன்ட் கிடையாது. இஃப் ஐ மேக் சவுண்ட் யூ வில் ஹியர் இட், இல்ல அப்படின்னா யூ ஒன்ட் ஹியர் இட். ஸோ தட் இஸ் ஓகே. பட் அதுக்கு அவங்க கொடுத்துருக்க ரீசன் பாருங்க. பிகாஸ் இட் இஸ் இன்விசிபிள், யூ கான்ட் see that sound, so it is impermanent. இந்த ரெண்டுக்கு ஏதாவது ரிலேஷன்ஷிப் இருக்காங்க? Do you feel some relationship between this? Sir. No relationship, right? So are they relevant or irrelevant? Irrelevant. So what is the answer? Fallacy of Fallacy of trivial reason, sir. Why trivial? See, actually trivial அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா, if you hear some lectures, இன்னைக்கு நைட் எல்லாம் போனீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கோயில்ல அப்படியே போற வாக்குல ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போவாங்க. என்ன அப்படின்னா they will read some poems, poetry. இன்னைக்கு சிவராத்திரி இல்ல, so if you go to temple, so they will speak.
பட் ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து அதோட லாஜிக் வந்து நீங்க திங்க் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் won't be லாஜிக்கல். நம்மளோட ரியல் லைஃப்ல அப்ளை பண்ண முடியாத மாதிரி இருக்கும். ஈவன் தோ தட் இஸ் கரெக்ட், இஃப் யூ திங்க் இன் ப்ராக்டிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தட் won't be applicable. அவங்க சொல்லுவாங்க போற வாக்குல ஒரு வார்த்தையை போட்டுட்டு போயிட்டான். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ட்ரிவியல் ரிலேஷன். ஸோ ட்ரிவியல் ரிலேஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஆக்சுவலா கரெக்டா இருக்கும், பட் ரியல் லைஃப்ல வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாத மாதிரி விஷயங்கள் இஸ் கால்ட் ட்ரிவியல் ரிலேஷன். irrelevant ரீசன் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க, அதுக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு சொல்யூஷனால தான் இது வந்துச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் as fallacy of irrelevant reason. Clear? Yes or no? Sir. Yes. Now tell me, what is a fallacy? So it is very simple. Fallacy is nothing but errors of tricks. Okay, so it looks like logical. I mean, it seems like logical, but actually it is not. Okay. Now, next thing. If proposition all republics are grateful is taken to be true, which of the propositions can be false? If all republics are grateful, so all republics are grateful. In the picture போடுறதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்காங்க? Because it's a long gap, right? So all republics are grateful. எல்லா ரிபப்ளிக்ஸும் கிரேட்ஃபுல்லா தான் இருக்காங்க. இது கரெக்ட்டுங்க. This is 100% கரெக்ட் அப்படின்னு இருந்தா இதுல எதுப்பா தப்பா இருக்கும்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. Republics are not grateful. It is correct or wrong? Now look at the first conclusion. Republics are not grateful. That is correct or wrong? Wrong, sir. Wrong, because all republics are grateful, right? How we can say republics are not grateful? Next, some republics are not grateful. Correct or wrong? Wrong. Wrong. That is also wrong. No republics are grateful. Wrong. That is also wrong. Some republics are grateful. Correct. Correct. Now they are asking which of the following are false. So which is false? 1, 2. 1, 2, and 3. So now look at the option. Do we have that option? Yeah, option C. 1, 2, and 3. All three are wrong. Clear? Can we go next question? Say I will share this PDF. எழுதுறது நான் PDF share பண்றேன். Now you can reply, okay? So நீங்க அத காப்பி எல்லாம் பண்ண வேணாம். I will share you this PPT. Okay? Next போலாமாங்க? Yes, sir. Yeah. When subject and predicate of both the premises are same, right? So subject and premises of subject and predicate of both the premises are same, but they differ in quality only. It is called as contradictories, contraries, subaltern and superaltern. இதுல வந்து ஒரு ஆப்ஷனே தப்பு. எந்த ஆப்ஷன் தப்புங்க? Superaltern அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டே கிடையாது, right? Because in square of opposition we have some relationship. அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா superaltern அப்படிங்கிற வேர்ட்லாம் வந்து நம்ம கொடுக்கவே கிடையாது. ஸோ இவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மேபி நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ யூ ஹேவ் கான்ட்ரரிஸ், கான்ட்ரடிக்டரிஸ், சப்ஆல்டரன்ஸ் அண்ட் சப் கான்ட்ரரிஸ். ஸோ இந்த 4 வேர்ட்ஸ் தான் வந்து நமக்கு இருக்கு. இப்போ வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா யூ ஹேவ் 2 ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ அந்த 2 ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக கொடுக்குறேன். ஓகே, ஆல் பாய்ஸ் ஆர் இன்டெலிஜென்ட் and no boys are intelligent. Now look at this, subject and predicate both are same, right? They both are same. Now look at this quantifier, all no, right? So all no. Now it is changing quality of the premises or not? All boys are intelligent, no boys are intelligent. Boys are intelligent, boys are intelligent. அதுக்கு முன்னாடி நீங்க போடுற அந்த quantifier வந்து கம்ப்ளீட்டா அந்த குவாலிட்டியே வந்து சேஞ்ச் பண்ணுதான் பண்றது கிடையாதாங்க. இட் இஸ் சேஞ்சிங், ரைட்? ஸோ இஃப் ஆல் பாய்ஸ் ஆர் இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் இஃப் ஐ சே சம் பாய்ஸ் ஆர் இன்டெலிஜென்ட், யா தட் இஸ் போத் லுக் சேம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த டிஃபரன்ஸுமே இருக்க மாதிரி தெரியல. பட் ஆல் பாய்ஸ் ஆர் இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் நோ பாய்ஸ் ஆர் இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னா இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட், ரைட்? ஸோ இட் இஸ் வாட்? ஸோ வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப்? It is contrary or contradictories or subaltern. So what is the relationship between A-type statement and E-type statement? It is contraries. It is contraries. Contradictories அப்படின்னா relationship between A-type statement and O-type statement as well as E-type statement and I-type statement வந்து contradictories அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
For example, all boys are intelligent and some boys are not intelligent. So what is the relationship? It is nothing but a contradictories because it is an A-type statement and this is an O-type statement. So this is contradictories. இப்போ நமக்கு வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா subject and predicate both are same but the quality will differ because of the quantifier. So that is obviously A-type and E-type. So that is a contrary. So answer for this question is contrary. So அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? Square of opposition you have some relationship, right? So I gave you some shortcuts during my session. அதை வந்து கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? So square of opposition is very important. Can we go to next question? Sir. Yes, Yeah. sir. Now இதுக்கு நான் ஆன்சர் சொல்லவே மாட்டேன், நீங்க தான் சொல்ல போறீங்க. டப்புன்னு பார்த்து ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். You have only 10 seconds time. Analogical. That's it. Very good. ஸோ நமக்கு வந்து சம்மந்தமே இல்லாமல் ஏதோ கொடுப்பாங்க. டிடக்டிவ், இண்டக்டிவ், ஹைப்போதட்டிக்கல், ஸ்பெகுலேட்டிவ் ஏதோ கொடுப்பாங்க. அதெல்லாம் நமக்கு தேவையே இல்லை. நம்ம அதை பார்த்தோன்னே ப்ரோஆக்டிவ் ஸ்டேஜ் ஆஃப் கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஜஸ்ட் அஸ் ப்ரீ லேர்னிங் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டேஜ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். உங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் ரூமோட டீச்சிங் வந்து எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரீ லேர்னிங் ஸ்டேஜ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அது இது அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். வாட் இஸ் தட்? உபமானா, ஐ மீன் கம்பேரிசன், தட் இஸ் அனாலஜி. ஸோ ஆன்சர் வந்து அனலாஜிக்கல். ஓகேங்களா? கேன் வி கோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்? Now look at this syllogism, categorical syllogism. The proposition no red is black is equivalent to which of the following proposition? ரெட்டுக்கும் பிளாக்குக்கும் சம்பந்தமே இல்லைங்க. நோ ரெட் ஆர் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கான். நோ ரெட் இஸ் பிளாக். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இதுல கொடுத்திருக்க 4 இதுல எது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. நோ பிளாக் இஸ் ரெட். இது கரெக்டா தப்பாங்க? Option C, sir. Option C, 1 and 4 only. Very good. So that is correct. It is 1 and 4. Because no black is red அப்படிங்கிறதும் கரெக்ட் தான். Because no red is black na no black is red correct. And all red or black is definitely wrong. And some red are not black. So எந்த ரெட்டுமே பிளாக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை அப்படின்னா some red or black மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க. I don't know about other part of red or black or not. So that is also I can't tell. Next, red is not black. Red வந்து black-க்கு சம்பந்தம் இல்லை. So that is correct. So answer is 1 and 4. Clear? See, no red is black na some red are some red are not black அப்படிங்கிறது கரெக்ட் தான். பட் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இதுக்கு சிமிலரான மீனிங் கொடுக்கணும்னு சொல்றாங்க. இது அப்படியே வந்து 100% ரிப்ளிகேட் ஆகிற கன்க்ளூஷன் எதுன்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க. ஸோ கன்க்ளூஷன் நம்பர் 1 and 4. கரெக்டுங்களா? கேன் வி கோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்? Yeah. Okay, next question. Something big. Given below are 2 premises with 4 conclusions drawn from them. Which of the following conclusion could be validly drawn from the premises? So you have premises, some bags are tables. So nane varanjaranga, some bags are tables. So some bags are tables. All bags are chairs. Now look at the conclusion and tell me which are correct. Some tables are chairs. Correct or tapanga? Correct, sir. No chair is a table. Correct or wrong? Wrong, sir. Wrong. Some chairs are bags. Right. Right. Some bags are not tables. Wrong, sir. Wrong. So which 2 are correct? So of 1 and 2. 1 and 3, sorry. 3. So answer வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா A. So it is 1 and 3. So we discussed in syllogism topic. அதான் வந்து இது. Can we go next question? ஓகேங்களா? Yes, sir. Yeah. Okay, now tell me what is the answer. You have 20 seconds time.
Option B 7, sir. B, sir. is 7. So total number of letters minus 1. So 6 letters minus 1, 5. You get 10 letters minus 1, 9. So you want the 7 letters, 8 letters minus 1, 7. That's it. Next polamanga. Yes. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Okay. A train leaves Agra at 5 a.m. and reaches Delhi at 9 a.m. Another train leaves Delhi at 7 a.m. and reaches Agra at 10:30 a.m. At what time do the trains cross each other? Okay. So better நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு குட்டி கான்செப்ட் சொல்லி தரேன். It is something new for you. Okay. ஸோ அந்த கான்செப்ட் சொல்லி முடிக்கிறதுக்கு இட் மே டேக் அ 5 minutes. ஸோ அந்த 5 minutes வந்து இந்த கான்செப்ட் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ ஃபீல் மோர் ஃபெமிலியர் வித் திஸ் ப்ராப்ளம், திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். பிகாஸ் ரொம்ப ரேராக தான் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்குறாங்க. பட் அதுக்கு வந்து நான் சொல்லி தர போகிற கான்செப்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கேன் வி சால்வ்? So I'll explain that. Yes, sir. Distance equal to speed into time. Let me tell you what is that, okay? Distance equal to speed into time. That is a basic concept of time, speed, and distance. I will explain this. Now, let's take an example. Leena ma'am, okay? So Leena ma'am speed. So suddenly I got Leena ma'am's name. So Leena ma'am speed is 50 kilometer per hour. So what is 50 kilometer per hour? நம்ம பைக் எல்லாம் போகும்போது யூ ஹேவ் சம்திங் கால் ஸ்பீடோமீட்டர், ரைட்? ஸோ இன் ஸ்பீடோமீட்டர்ல நம்ம பார்த்து சொல்லுவாங்க, டேய் என்னடா 80ல போற, என்னங்க 90ல போறீங்க, என்னங்க 75ல போறீங்க. ஸோ டிராவல் வித் 30, ஸோ டிராவல் வித் 40. வாட் இஸ் த டிராவல் வித் 30 அண்ட் டிராவல் வித் 40? ஸோ யூ ஆர் டிராவலிங் இன்சைட் தி சிட்டி. சிட்டி ஸ்பீட் லிமிட் இஸ் 40ன்னு போட்டிருக்காங்க. அப்படின்னு என்னங்க, என்ன ஸ்பீட்ல போகணும்னு சொல்றாங்க? 40 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படிங்கிற ஸ்பீட்ல போகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு மணி நேரத்துக்கு 40 கிலோமீட்டர் தான் நீங்க போகணும். That is the speed, 40 kilometer per hour. Now, Leena ma'am's speed is 50 kilometer per hour and she is traveling for 2.5 hours. So this is time, right? Now my question is, what is the distance she covered? Distance covered by Leena ma'am? 135 kilometers. 125. Yeah. So இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா how you have to calculate? So speed is 50 and the time is 2.5. So 50 into 2.5. So 50 into 2 na 100. 50 into 0.5 அப்படின்னா 25. So it is 125 kilometer. See, totally covered. So it is distance equal to speed into time. இப்போ அதே தான் வந்து நமக்கு இங்க கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா let's say here we have Leena ma'am and here we have someone, let's say Liga ma'am. Okay, so Leena and Liga ma'am. Now distance between Leena ma'am and Liga ma'am's house is, let's say, 500 kilometers. Now இப்போ இந்த ரெண்டு பேரும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா they are planning to meet each other but they are very eager to meet each other. So அதனால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா they are not ready to wait in their home, respective home. So ரெண்டு பேருமே டிராவல் பண்ணுவோம், நடுவுல எங்கேயாவது மீட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு they have planned. So the total distance is 500 kilometer, right? Now Leena ma'am speed is, let's say, it is 20 kilometer per hour and Liga ma'am speed is 30 kilometer per hour. Now both are starting at early morning 5 o'clock, 5 a.m. Now my question is, at what time both of them will meet each other? Now see, time equal to what? Distance by speed, right? So time equal to distance by speed. So what is the distance they have to cover? 500 kilometers. 500 kilometer. இப்போ 5 o'clock to 6 o'clock அந்த ஒரு மணி நேரத்துல லீனா மேம் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணிருப்பாங்க? 20 and Liga ma'am 30. So in 1 hour they totally covered how many kilometers? 50 kilometers. Right, so 50 kilometer per hour is speed of both these candidates in 1 hour. அப்போ 500 கிலோமீட்டர்ஸ்ல ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எவ்வளவு கிலோமீட்டர்ஸ் கவர் பண்ணிட்டாங்க? 50 கிலோமீட்டர்ஸ் கவர் பண்ணிட்டாங்க. அப்ப எவ்வளவு ஹவர்ஸ்ல ரெண்டு பேருமே இந்த 500 கிலோமீட்டர்ஸ் கவர் பண்ண முடியும்? In 10 hours, right? 10 hours. So காலையில 5 மணிக்கு கிளம்பினவங்க சாயங்காலம் எத்தனை மணிக்கு மீட் பண்ணிப்பாங்க? கரெக்டா 3 PM. கரெக்டா? ஸோ 3 PMக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் ஒரு இடத்துல மீட் பண்ணிப்பாங்க. இன் பிட்வீன் ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா they will meet. So this is our answer. அதே தான் உங்களுக்கு இங்க கொடுத்துருக்காங்க.
Do you understand this concept? நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு சொல்லி புரியுதாங்க? இந்த டைம் ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு சொல்லி புரியுதா அப்போ உங்களுக்கு? Okay. Okay. Yes, Now, sir. look at this question. So this is something we have to think. I will change the color. A train leaves from Agra at 5 a.m. So this is Agra and here we have Delhi. So 5 a.m. க்கு ஒரு train வந்து start பண்றாங்க and it will reach Delhi at 9 a.m. So ஆக்ரால ஸ்டார்ட் பண்ற ட்ரெயின் டெல்லி போய் சேர்றதுக்கு 9 a.m. ஆகுது. அப்ப டோட்டலா எவ்வளவு ஹவர்ஸ் டிராவல் பண்ணணுங்க? 4 hours. Okay. Another train leaves Delhi at 7 a.m. So டெல்லியில இருந்து 7 a.m. க்கு ஒரு ட்ரெயின் வந்து லீவ் பண்ணுது and reaches Agra at 10:30. அப்ப இது எவ்வளவு ஹவர்ஸ் எடுத்துக்குதுங்க? 7 to 10:30 னா 3 or 30 yeah, minutes. 3 hours 30 minutes. அதாவது 3.5 மணி நேரம் இல்லையா? Now our question, at what time do the two trains cross each other? இப்போ இங்க வந்து 5 a.m. க்கு தான் வந்து இந்த ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இங்க வந்து 7 a.m. க்கு இந்த ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகுது. சோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் யாரு ஸ்டார்ட் பண்றாங்க? ஆக்ரால இருந்து கிளம்புற ட்ரெயினா இல்ல டெல்லியில இருந்து கிளம்புற ட்ரெயினா? யாரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க? Agra. Agra train is starting at first. Now 5 a.m. to 7 a.m. So it covered half of the distance, right? Because total of 4 hours when it will take time to reach Delhi. Out of 4 hours, 5 a.m. to 7 a.m. it traveled for 2 hours. That means it covered half of the distance, right? Now exactly at 7 a.m. between Delhi and Agra, this train will be moving. At the same time, this train will start from Delhi station. Now, exactly at what time both this train will meet each other? So this train and this train will meet at what time? So this is our question. Now, I don't know what is the distance, right? So I'm taking this point as X and Delhi, this point as Y. Now, both the trains are moving towards each other. So they are moving in opposite direction like this, right? Now, the time is what? 7 a.m. At what time both these trains will meet? Right? So they are moving in different tracks. So imagine they are moving in different tracks. So என்ன டைமுக்கு அந்த ரெண்டு ட்ரெயினுமே வந்து மீட் பண்ணுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. இப்போ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாக்டா 7 a.m. இருந்து 9 o'clock வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டெல்லியை ரீச் பண்ணிடும். ஸோ இட் வில் டேக் ஒன்லி 2 hours. பட் இந்த ட்ரெயின் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு டைம் எடுக்கும் ஆக்ரா போறதுக்கு? 3.5 hours, sir. 3.5 hours வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது எடுத்துக்கும். Now I don't know what is the distance. So we can assume any distance. So நம்ம distance வந்து ஒரு 7 kilometer எடுத்துக்கலாமா? Why it is 7 kilometers? Do you have any idea? ஏன்னா 7 kilometer எடுதுன்னு தெரியுமா? It's very simple. 2 into 3.5 எடுத்துக்கிட்டேன் அவ்வளவுதான். பெரிய வித்தியெல்லாம் கிடையாது. நீங்க என்ன வேல்யூ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். I take 2 into 3.5. So I will not get a decimal value. சரிங்க. இப்போ டோட்டலா வந்து ஒரு 7 கிலோமீட்டர் இருக்கு. அந்த 7 கிலோமீட்டரை இந்த ட்ரெயின், அதாவது டெல்லி பார்த்து வர ட்ரெயின் கவர் பண்ண 2 hours எடுத்துக்கும். அப்ப இதோட ஸ்பீட் என்னவா இருக்குங்க? ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட். அப்ப ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு distance by time. So speed வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா distance 7, time வந்து 2. So 7/2 is 3.5 km per hour. அப்போ இந்த ட்ரெயினோட ஸ்பீடுங்க? Seven by 3.5, 2 km per hour. இப்போ 1 ஹவருக்கு இந்த ட்ரெயின் 3.5 கவர் பண்ணா இந்த ட்ரெயின் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணும். அப்ப நமக்கு டோட்டலா எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ண வேண்டியது இருக்கு? 7 kilometers கவர் பண்ணா ரெண்டு ட்ரெயினும் மீட் பண்ணிரும்ல. Now you have to find at what time. So time equal to distance by speed. So time equal to distance by speed. What is the distance? 7. And what is the speed? 3.5 plus 2. Because இதோட ஸ்பீட் வந்து 3.5 எடுத்துக்கிட்டோம். இதோட ஸ்பீட் வந்து 2. இது வந்து என்னோட இமேஜினேஷன் தான். நீங்களே ஒரு வேல்யூ அசீம் பண்றீங்க, சால்வ் பண்றீங்க. ஸோ அப்போ வந்து டோட்டலா எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கோங்க? 3.5 plus 2. So I can write 3.5 is 7/2, right? இது 7/2 வச்சுக்கலாம். 7/2 plus 2. 2 into 2, 4. 4 plus 7, 11. So I write this separately here somewhere. இங்க எழுதிக்கலாம்.
So 7 divided by 2 into 2, 4, 11. So 11 by 2, and the 2 வந்து மேல அப்படியே reciprocal பண்ணிக்கோங்க. So it is 7 into 2, 14. So it is 14 by 11 hours. இது minutes convert பண்ணணும். So if I want to convert this hour to minutes, what I have to do? Into hour minute மாத்திரம்னா into 60 இல்லையா? So it is 14 by 11. So இதை வந்து நான் into 60 போட்டுக்குவேன். So better I will write it as 14 by 11. Just a second. ஏதோ நிறைய கஜகஜகஜன்னு பண்ண மாதிரி இருக்கு. So let me try to solve in some easiest way. Okay, now listen. சரிங்க, கவனிங்க. நான் திரும்ப ஒரு டைம் வந்து வேற மாதிரி சொல்லி தரேன். ஓகே, ஸோ பிகாஸ் எனக்கே வந்து ஏதோ நிறைய சொல்லி தந்த மாதிரி இருக்கு. அண்ட் ஐ ஃபீல் தட் இஸ் 14 by 11 into 60 எல்லாம் போட்டால் உங்களுக்கு கஷ்டமா ஃபீல் பண்ணுவீங்க. நவ் லிசன். இப்போ டெல்லியில கிளம்புற ட்ரெயின் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஸ்டார்டிங் அட் வாட் 7 o'clock. ஸோ 7 o'clock தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது. அண்ட் இது வந்து ஆக்ராவை ரீச் பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் 10:13 சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இட் வில் டேக் 3.5 hours. நவ் if you ask me what is the total distance, so total distance வந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா 4 into 3.5. so 4 into 3.5 என்னங்க வரும்? 3.5 into 2 னா 7 வரும். அப்ப 3.5 into 4 வந்து 14 வரும். so for my safer side I take it as 28 kilometer. ஒரு 28 kilometer வந்து total distance அப்படின்னு சொல்லி நான் இமேஜின் பண்ணிக்கிறேன். நீங்க எவ்வளவு வேணாலும் கிலோமீட்டர் இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். I take it as 28 கிலோமீட்டர். இப்போ கரெக்டா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 5 o'clock கிளம்புற இந்த ட்ரெயின், ரைட்? ஸோ ஆக்ரால கிளம்புற ட்ரெயின் 7 o'clock வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா half of the distance வந்து கவர் பண்ணிருக்கும். ஸோ 14 கிலோமீட்டர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it have done. ஸோ it have to cover another 14 kilometers to reach Delhi. அண்ட் அதே மாதிரி டெல்லியில கிளம்புற ட்ரெயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்ராவை பார்த்து வரும். அதோட ஸ்பீடு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா so we have to imagine. so I will tell you that. So இப்போ distance எவ்வளவுங்க? So distance between the two trains out of 28, 14 kilometer gone. What is the total distance now? It have to cover how many kilometers? 14 kilometers. Now the distance is 14 kilometers. Now இந்த ட்ரெயினோட ஸ்பீடு வந்து நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னு சொல்றேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆக்ரால கிளம்புற ட்ரெயின் டோட்டல் எவ்வளவு ஹவர்ஸ் டைம் எடுத்துக்குதுங்க? 4 hours எடுத்துக்குது அந்த டெல்லி ரீச் பண்றதுக்கு. ஸோ டோட்டலி how many kilometers are there? 28 kilometers are there. அப்போ அந்த ட்ரெயினோட ஸ்பீட் என்னவா இருக்கும்? டோட்டலா 4 hours எடுத்துக்குது 28 kilometers கவர் பண்ண. அப்போ அந்த ட்ரெயினோட ஸ்பீட் என்னவா இருக்கும்? ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். So what is the distance? 28 kilometer. டைம் வந்து 4 hours எடுத்துக்குது. What is 28 by 4? 7 kilometer per hour வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆக்ரால கிளம்புற ட்ரெயினோட ஸ்பீடு. அண்ட் அதே மாதிரி டெல்லியில கிளம்புற ட்ரெயினோட ஸ்பீடு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? இட் இஸ் 28 by 3.5. 3.5 என்னங்க? 7ல பாதி தானே 3.5. I write it as 7 by 2. So 2 will go to top. So it is 4 into 2. How many kilometer per hour? 18 kilometer. I mean 8 kilometer per hour. இப்போ இந்த ட்ரெயின் வந்து 1 ஹவருக்கு 7 கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணும். இந்த ட்ரெயின் வந்து 1 ஹவருக்கு 8 கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணும். இப்போ எனக்கு டோட்டலா கவர் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸே எவ்வளவுதான் இருக்கு? 14 kilometers தானங்க இருக்கு. பிகாஸ் 7 o'clock ரெண்டு ட்ரெயினுக்கு நடுவில் 14 kilometers தானே இருக்கு. ஸோ டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து 14 kilometer. இந்த ரெண்டு ட்ரெயினும் வந்து ஆப்போசிட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 ஹவருக்கு 15 kilometers வந்து கவர் பண்ணும். பட் கவர் பண்ண வேண்டியது 14 kilometers தான் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் வாட் 14 by 15 hours. 14 by 15 hours அப்படின்னு எவ்வளவு மினிட்ஸுங்க? சார் why 14 by 15 சார்? எஸ் மேடம், பிகாஸ் இந்த ட்ரெயின் வந்து 1 மணி நேரத்துக்கு 7 kilometers வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டெல்லியை பார்த்து வரும்.
டெல்லியில இருந்து கிளம்புற ட்ரெயின் வந்து 1 ஹவருக்கு வந்து ஆக்ராவை பார்த்து வரும். ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரெயினுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 1 மணி நேரத்துல இது 7 கவர் பண்ணா இது 1 ஹவர்ல வந்து 8 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து கவர் பண்ணும். ஸோ ரெண்டு ட்ரெயினும் சேர்ந்து 1 ஹவருக்கு வந்து 15 கிலோமீட்டர்ஸ் கவர் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி இருக்கு. பட் அது கவர் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவுன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா 7 o'clock ஜஸ்ட் 14 கிலோமீட்டர்ஸ் தானே மிச்சம் இருக்கு. ஸோ அப்போ இட் வில் டேக் 14/15 ஹவர்ஸ். 14/15 ஹவர்ஸ் நான் மினிட்ஸா கன்வெர்ட் பண்றதுக்காக இன்டூ 60 பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ இஃப் ஐ கேன்சல் திஸ் ஐ கெட் 14 into 4. வாட் இஸ் 14 into 4? 56 minutes. இப்போ டைம் வந்து 7 மணி 56 நிமிஷம் கழிச்சு ரெண்டு ட்ரெயினும் மீட் பண்ணும். அப்போ டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 7:56 இருக்கும். புரியுதுங்களா எப்படி போட்டிருக்கோன்னு சொல்லிட்டு? Sir, for the second train, how did you calculate the speed, sir? Okay, madam. See, calculating speed is very easy. You can take any distance. Based on distance வந்து உங்களுக்கு ஸ்பீடு கிடைக்கும். ஸோ நான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின் ஆக்ரால ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 5 o'clock, டெல்லியை ரீச் பண்ணும்போது 9 o'clock அப்படிங்கறதால 4 hours வந்து டிராவல் பண்ணுது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆக்ரால ஸ்டார்ட் பண்ற ட்ரெயின் வந்து 7 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணி டெல்லியை ரீச் பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 10:30 எடுத்துக்குது. ஸோ அப்போ அது வந்து 3.5 hours வந்து எடுத்துக்குது. ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா 4க்கும் 3.5க்கு எல்சிஎம் எடுத்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ 4க்கும் 3.5க்கும் எல்சிஎம் எடுக்கலாம். இல்ல 4 into 3.5 கூட நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கெட் சம்திங் 14 வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். பட் ஐ டேக் இட் as 28 ஃபார் சேஃபர் சைடு. இல்ல நீங்க 56 கூட எடுத்துக்கலாம். எப்படி எடுத்தாலும் யூ வில் கெட் தி சேம் ஆன்சர். ஸோ இப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஐ டுக் இட் as 28 கிலோமீட்டர். இப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னு புரிஞ்சுச்சா மேம்? I'm asking about total distance only. Total distance புரிஞ்சா? Total distance, that is okay, sir. Okay, total distance வந்து it is 28 kilometer. Now, one train is starting at 5 o'clock from Agra. Another one is starting at 7 o'clock from Delhi. அப்போ எனக்கு டைம் வந்து சேமா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஐ ஃபீல் மோர் கம்ஃபர்டபுள். ஸோ இப்போ ஆக்ரால ஸ்டார்ட் பண்ற டைம் வந்து 5 o'clock ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. Till 7 o'clock, it will cover half of the distance, right? Because it will take totally 4 hours to cover the total distance. But உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆக்ரால 5 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணி 7 o'clock வரைக்கும் வந்து half of the distance கவர் பண்ணிருக்கும். மை அசம்ஷன் வந்து 28 kilometer is the total distance. அதுல 14 கிலோமீட்டர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆக்ரால இருந்து கிளம்புற ட்ரெயின் 2 ஹவர்ஸ்ல கவர் பண்ணிருச்சு. ஸோ நவ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் both the trains at 7 AM வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குங்க? பிகாஸ் இட் கவர் 14 kilometers. இப்போ ரிமைனிங் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து கவர் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு ட்ரெயினும் சேர்ந்து? It have to cover 14 kilometers only, right? Out of 28, 14 gone, remaining 14 kilometers both the train have to cover. இப்போ இந்த ஸ்டார்டிங்ல வந்து 28 கிலோமீட்டர் இருந்துச்சு ரெண்டு ட்ரெயினுக்கும், கரெக்டுங்களா? ஸோ ஸ்டார்டிங் இட் இஸ் 28 கிலோமீட்டர். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆக்ரால இருந்து கிளம்புற ட்ரெயின் 4 hours எடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அப்போ அதோட ஸ்பீட் என்னவா இருக்கும்? 28/4 7 kilometer per hour. ஸோ அந்த ஆக்ரால இருந்து கிளம்புற ட்ரெயினோட ஸ்பீட் வந்து 7 kilometer per hour இருந்தாதான் அந்த 28 கிலோமீட்டர் கவர் பண்ண 4 hours எடுத்துக்கும், ரைட்? பிகாஸ் 28/4 is 7. அண்ட் அதே மாதிரி டெல்லியில இருந்து கிளம்புற ட்ரெயினோட ஸ்பீட் என்னவா இருக்கும்? ஸோ இட் வில் கவர் த டிஸ்டன்ஸ் இன் 3.5 hours. அப்ப 28/3.5 வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 8 kilometer per hour. இப்போ ஸ்பீடு வந்து சேம், அதே ஸ்பீட்ல தான் வந்து ரெண்டு ட்ரெயின் வந்துட்டு இருக்கு. Now what is the distance to be covered? Remaining distance to be covered? 14. இப்போ ஒரு 1 ஹவருக்கு வந்து இந்த ட்ரெயின் நம்பர் ஏ, அதாவது ஆக்ரால இருந்து வந்துட்டு இருந்துச்சு இல்லையா, ஹாஃப் த டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ற ட்ரெயினோட ஸ்பீட் வந்து 7 அண்ட் டெல்லியில இருந்து கிளம்புற ட்ரெயினோட ஸ்பீட் வந்து 8. ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல வர்றதால அந்த ரெண்டு ட்ரெயினுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 1 ஹவருக்கு 8 கிலோமீட்டர், 7 + 8 15 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து கவர் பண்ண முடியும். பட் நம்ம கிட்ட இருக்கிறதே 14 கிலோமீட்டர்ஸ் தானே கவர் பண்ண வேண்டியது. ஸோ நம்ம எக்ஸாக்டா 7 o'clock 2 ட்ரெயின்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து 14 கிலோமீட்டர் தான். ஸோ அப்போ 7 + 8 15 kilometer per hour வந்து அதால கவர் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த 14 கிலோமீட்டர் கவர் பண்ண 56 minutes தான் வந்து எடுத்துக்கும். ஸோ தட் இஸ் 14/15 56 minutes. அப்போ 7 o'clock 56 minutesக்கு ரெண்டு ட்ரெயினுமே வந்து மீட் பண்ணும் ஒரு இடத்துல. புரியுதுங்களா மேம்? இப்போ மேம், இஸ் தட் கிளியர்? ஹலோ. So still the last part, no, sir? Ma'am, see, it's very simple. English, sir, once.
No, ma'am, I will explain that. Don't worry. I will explain that one more time. Now, see, it's But first. I understood till the like speed of 2 trains you've calculated. Now I Okay. just need to know how they are like what time they'll cross each other. That concept I did not get. So. Okay, ma'am. So, இப்போ A ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற ட்ரெயினோட ஸ்பீட் வந்து 7 km per hour. I believe you know why it is 7 km per hour. Yes, sir. Yeah. And B ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற ட்ரெயினோட ஸ்பீட் வந்து 8 km per hour. Yes, sir. Now, distance between A and B வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 14 km இருக்கு. Ah. Now, the time is 7 o'clock in my watch. Okay. Yeah. It is 7 o'clock. இப்போ எந்த டைம்க்கு இந்த ரெண்டு ட்ரெயினுமே வந்து மீட் பண்ணுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. Now, time equal to distance by speed. What is the total distance? 14 km. இப்போ 1 ஹவருக்கு இந்த ட்ரெயின் வந்து 7 km மூவ் பண்ணுச்சுன்னா இந்த ட்ரெயின் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 8 km வந்து மூவ் பண்ணும். ஸோ 1 ஹவருக்கு இந்த ரெண்டு ட்ரெயின்ஸ்மே வந்து பாத்தீங்கன்னா 15 km கவர் பண்ண முடியும். கரெக்டா? 7 + 8 15 km கவர் பண்ண முடியும். பட் எனக்கு 1 ஹவர்ல எடுத்துக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. பிகாஸ் இந்த ட்ரெயின் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 1 ஹவருக்கு 15 km கவர் பண்ண முடியும்னா எனக்கு கவர் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் 14 தான் இருக்கு. Okay. So little less. Yes. So it is 14 by 15 hours. What is 14 by 15 hours? 56 minutes. அப்ப 56 minutesலயே வந்து இந்த 14 kilometers இந்த two trains கவர் பண்ணிரும். Is that okay, ma'am? Yes, sir. Okay. Now the answer is 7:56 AM. So this was considered to be the difficult question of UGC. So அதனால தான் வந்து சால்வ் பண்ணி காமிக்கணும்னு சொல்லிட்டு I took some time. Can we go next question? See, in the time, speed and distance, I will give you some reference links. So please watch it. Okay. So for time, speed and distance, உங்களுக்கு வந்து relative speed ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. So அதுக்கு வந்து I give you a reference link. அதையும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா you will get an idea. Can we go next? Yes, sir. Yeah. Which of the following fraction is the result of sum of an integer and its reciprocal? இந்த மாடல் கொஸ்டின்ஸ் வந்து வருஷம் கேக்குறாங்க. So sum of the integer as well as its reciprocal வந்து இதுல எதுன்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. நமக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏதோ கன்ஃபியூசிங்கா இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ சம் ஆஃப் த இன்டீஜர் வந்து எக்ஸ்ன்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாமா? எனி இன்டீஜர் எக்ஸ். இதோட ரெசிப்ரோக்கல் எப்படி இருக்கும்? 1/x. இந்த ரெண்டையும் சம் பண்ணா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல ஏதாவது ஒரு நம்பர் வரும்னு சொல்றாங்க. இந்த ரெண்டையும் சம் பண்ணுங்க. ஆட் பண்ணணும்னா x into x, x square. So it is x square plus 1 divided by x. அதாவது ஏதாவது ஒரு நம்பரோட ஸ்கொயர் பிளஸ் 1 divided by the same number. For example, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 15/8 இருக்கு. 15/8 அப்படின்னா 14 plus 1 by என்ன வரணுங்க? B. Yeah, 14/1 and இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் நம்பரே கிடையாது. இது ஸ்கொயர் நம்பரா? 14 வந்து எதோட ஸ்கொயர்? It is not a square number, right? So option A is not the answer. And next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 26/5. So 26/5 அப்படின்னா it is 25 plus 1 divided by 5 because 5 square தானே 25. கரெக்டா இல்லையா? So it is 5 square plus 1 divided by 5. So which is nothing but 5 plus 1/5. பாருங்க 5 into 5 25, 25 plus 1 26, 26/5. So அப்ப நம்மளோட ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 26/5 தானே இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும், சார் இங்கேயும் 37 இருக்கே. ஸோ அப்போ 37 அப்படின்னா இட் இஸ் 36. 6 ஸ்கொயர் வந்து 36 plus 1 divided by 5. So 36 plus 1/5. So இப்போ 36 plus 1/5 அப்படின்னா it is 6 square plus 1 divided by 5. So 6 square வந்து பாத்தீங்கன்னா 36 plus 1/5. இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணா 5 into 6 30, 30 plus 1 31 தானே வருது, 37 வருது. You are not getting right. So ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன வரும்? ஆப்ஷன் பி 26/5. Because 5 plus 1/5 தான் வந்து நமக்கு என்ன வருதுங்க? 26/5 வருது. 5 into 5 25, 25 plus 1 26, 26/5. கிளியர்? இது எப்படி போட்டுருக்குன்னு புரிஞ்சாங்க? சார் அந்த லாஸ்ட் ஆப்ஷன் 37 divided by 5ல வந்து நம்ம x எடுக்கிறது வந்து அப்ப 6 தானே சார் இருக்கணும் கீழே டினாமினேட்டர்? அப்படிதான் இருக்கணும். ஆனா இங்க வந்து உங்களுக்கு 6 இல்ல. அப்ப உங்களுக்கு 6 plus 1/6 இருந்தா மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த இது கரெக்டா ஃபாலோ ஆகும். Because 6 into 6 36, 36 plus 1 37. So 37/6 இருந்துச்சுன்னா it is okay, correct. 37/5 வந்து it won't work. இல்ல சார் 36 plus 1 அப்படின்னு எடுத்தோம்னா x ஓட வேல்யூ வந்து 6 தானே சார்? ஆமாங்க, x ஓட வேல்யூ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 6ங்க.
So இப்போ x ஓட வேல்யூ So 36 plus 1 divided by 6. 1 by 6 பண்ணா உங்களுக்கு என்ன வரும்? 6 into 6 36, 36 plus 1 37. 37 by 6 தானே வரணும். ஆனா இங்க என்ன இருக்கு? 5. ஆன்சர் வரல இல்லையா? Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Next question போலாமா? Yes, sir. Okay. So next question. So in the two question part, I will give a 5 minutes break. So the average of 35 raw scores is 18. I think இது வந்து அந்த average problem பார்த்தோம்ல, teacher includedனு சொல்லிட்டு ஒரு question பார்த்தோம். அதே தான் உங்களுக்கு இங்க கொடுத்திருக்காங்க. So இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 35 இது வந்து பாத்தீங்கன்னா total number of scores. இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா average. இத வச்சு sum of the scores கண்டுபிடிக்கலாமா? Sum equal to 5 into 18. yes. Sum equal to 35 into 18. So 35 into 18 எவ்வளவுங்க வரும்? 630. ஸோ அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் 35 ஸ்கோர்ஸ் நான் ஆட் பண்ண எனக்கு 630 வரும். இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? தி ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் 17 ஆஃப் தெம் இஸ் 14. இந்த 35 ஸ்கோர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் 17 வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 14 சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் 17ஓட சம் எவ்வளவா இருக்கும்? 17 into 14. $238 வருதாங்க. ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் 17 ஸ்கோர்ஸோட சம் வந்து எனக்கு 238 வருது. அண்ட் லாஸ்ட் 17ஓட சம் வந்து 240 சொல்லியிருக்காங்க. ஐ மீன் ஆவரேஜ் வந்து 20 சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 17 into 20 is what? 340. இப்போ ஒரு நம்பர் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. ஃபர்ஸ்ட் 17 அண்ட் லாஸ்ட் 17. அப்போ 34 நம்பர்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. அப்ப மிடில் ஒரு நம்பர் இருக்குல்ல, அது 18th நம்பர் தானங்க. அந்த 18th நம்பர் வந்து என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. இப்போ டோட்டலா உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்க ஸ்கோர் வந்து 630. அந்த 35 நம்பர்ஸும் ஆட் பண்ணா 630 வருது. அதுல ஃபர்ஸ்ட் 17 ஆட் பண்ணா 238 வருது. லாஸ்ட் 17 ஆட் பண்ணா 340 வருது. இந்த ரெண்டே ஆட் பண்ணா 578 வருது. அப்போ மிஸ் ஆன நம்பர் வந்து 18th நம்பர் கண்டுபிடிச்சிடலாம்ல இதுல இருந்து சப்ராக்ட் பண்ணா. So just subtract, you get what? 52. அப்ப 52 தானங்க நீங்க வந்து ஸ்கிப் பண்ண நம்பர் 18th நம்பர். புரியுதாங்க எப்படி போட்டிருக்கான்னு சொல்லிட்டு? இட்ஸ் a multiplication and subtraction. Clear or unclear? Clear, sir. ஓகேங்க. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போலாமா? சஞ்சய் ப்ராப்ளம் போலாமாங்க? So Sanjay sold an article at a loss of 25%. அப்ப அவன் எவ்வளவு பர்சன்ட்டுக்கு தான் சேல் பண்ணிருக்கான்? 75%க்கு தான் சேல் பண்ணிருக்கான். If the selling price had been increased by it is rupees 175, there would be a gain of 10%. இப்போ வந்து அவன் வித்தான்ல 25% லாஸ்க்கு, அதை விட ஒரு 175 rupees எக்ஸ்ட்ரா வச்சு வித்திருந்தால் அவனுக்கு வந்து எவ்வளவு பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும்ன்றாங்க? 10% வந்து ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். அப்ப அவன் எவ்வளவு பர்சன்ட்டுக்கு வித்திருப்பான்? 110%க்கு வந்து சேல் பண்ணிருப்பான் இல்லைங்களா? இப்போ இந்த 175 rupees நீங்க எக்ஸ்ட்ரா வச்சு விக்கிறதால அவனுக்கு வந்து எவ்வளவு rupees, ஐ மீன் எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்குது அவனுக்கு? டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவுங்க? 35% எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்குதா? So the 35% is how much? 175. நீங்க காஸ்ட் பிரைஸ் கண்டுபிடிக்கணும். காஸ்ட் பிரைஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் how many percentage? 100%. So அப்ப அந்த 100% எவ்வளவு? That is a cross multiplication. Cross multiply x equal to 175 by 35 into 100. So 5 times 5 into 100, 500. புரியுதாங்க எப்படி போட்டிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு? Yes or no? See, actually, you are selling the product for 25% loss. That means you are selling for 75% only. Instead of selling for that amount, if you added extra 175, you will get a 10% profit. If extra ஒரு 175 rupees வச்சு வித்தால் உங்களுக்கு 10% லாபம் கிடைக்கும்னா you would have sold it for 110%. 75%ல இருந்து 110%, அதாவது 35% எக்ஸ்ட்ரா விக்கிறீங்க. எதனால?
because of 175. அப்ப அந்த 35% தானே 175. இப்போ நீங்க கண்டுபிடிக்க வேண்டியது காஸ்ட் பிரைஸ். காஸ்ட் பிரைஸ் வந்து எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் போகும்? 100%. That is 6. Cross multiply, you get 500 rupees. Clearங்களா? Yes or no? Yes, sir. Yes. Okay. So, yeah. Can we have a small break of 5 minutes? Now time is 7:25. Sharp 7:30 ki join பண்ணிக்கலாமா? Yes, sir. Yes. So take your Yes, sir.
Okay, can we start now? Yes ma'am, thank you. So இது வந்து நம்மளோட next question. So next question on logical reasoning. There is no jar now on the ground. There is no jar now on the ground. Identify the mean of knowledge pramana involved in example from the options given below. அனுபல்லப்தி, அர்த்தபதி, பிரத்யாக்ஷா, அனுமானா. ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சார் எனக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் படிச்ச உடனே புரியல. there is no jar now on the ground. ஸோ இந்த ப்ரிமைஸ்க்கு அனுபல்லப்தியா, அர்த்தபதியா, பிரத்யாக்ஷாவா? ஸோ ஆக்சுவலி இட் இஸ் பிரத்யாக்ஷா. ஓகே, பிரத்யாக்ஷு கிடையாது, பிரத்யாக்ஷா. பிரத்யாக்ஷாவா இல்ல அனுமானாவான்னு எனக்கு தெரியல சார். அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள்ங்க. ஸோ வாட் இஸ் பிரத்யாக்ஷா? ஸோ வி கேன் கோ வித் ஆப்ஷன்ஸ். பிரத்யாக்ஷா அப்படின்னு என்னங்க? பெர்செப்ஷன், ரைட்? ஸோ பெர்செப்ஷன் அப்படின்னா உங்களால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உணர முடிஞ்ச டேஞ்சிபிளான விஷயங்கள் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரத்யாக்ஷா அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ கண்ணால வந்து பாக்குறோம், கண்ணால பார்த்த உடனே வந்து யூ கேன் ஃபீல், ரைட்? ஸோ யூ கேன் ஃபீல் தட் எ பர்சன் இஸ் கிரையிங், ஆர் யூ கேன் டச் அண்ட் ஃபீல் இட் இஸ் ஹாட் ஆர் கோல்டு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் சென்ஸ் த்ரூ யுவர் நோஸ், ஸ்மெல், யூ கேன் ஹியர். அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரத்யாக்ஷா. ஸோ அதுக்கும் கொடுத்திருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் எந்த ரிலேஷன்ஷிப்புமே இல்லை. there is no jar now on the ground. So what is relationship between pratyaksha and no jar on the ground? So that is not your option. And next one, anumana. So anumana அப்படிங்கிறது என்னன்னு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். அனுமானா அப்படின்னா first you will be perceiving something. ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வந்து பாக்குறீங்க, பார்த்த விஷயத்த வந்து உங்களோட இன்னர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல செக் பண்ணி ஃபைனலா ஒரு கன்க்ளூஷன் கொடுக்குறீங்க. அதுக்கும் இதுக்கும் ஏதாவது ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கா? இல்ல. அப்போ தட் இஸ் ஆல்சோ ராங். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அர்த்தபதி. அர்த்தபதி அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஆர் மேக்கிங் சம் அசம்ஷன் ஃபார் டெரைவிங் த தியரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன். ஸோ இஸ் there any assumption? There is no jar now on the ground. At least if it is given, there may not be any jar அப்படின்னு it is my assumption. பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு ஜாருமே கிரவுண்ட்ல இல்லைன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் அனுபல்லப்தி. சார் எப்படி சார் அனுபல்லப்தி? So what is an anupallabdhi? So anupallabdhi is non-apprehension. So it is an perception of non-existence of a thing. அதான் நான் சொன்ன அனுபல்லப்தின்னு. ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து இல்லாம இருக்கிறத பத்தி நாம் பேசுறது வந்து என்னங்க? அனுபல்லப்தி அப்படின்னு சொன்னேன், நான் அப்ரிஹென்ஷன். சோ இதுக்கு கூட ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோமே, என்ன எக்ஸாம்பிள்? ஆட்டம்ஸ். வெரி குட். ஆட்டம்ஸ் அண்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் காட் எல்லாம் வந்து பார்த்தோம். இதெல்லாம் வந்து இல்லாத விஷயங்கள். ஐ மீன் இருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. ஆட்டம்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரோ மைக்ரோஸ்கோப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஆட்டம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பத்தி பேசியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்தியன் பிலாசபியில நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அதே மாதிரி வந்து காட் அப்படிங்கறது வந்து எக்ஸிஸ்டன்ட் ஆஃப் காட் இருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல, பட் இல்லாத போது அதை பத்தி நம்ம பேசுறோம். அண்ட் அதே மாதிரி வந்து there is no jar now on the ground. இந்த கிரவுண்ட்ல வந்து ஜார் அப்படிங்கிற விஷயமே இல்ல அப்படின்னு வந்து நான் சொல்றேன். இல்லாத போது அதை பத்தி நான் பேசுறேன். சோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அனுபல்லப்தி. சோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பெட்டர் we can solve through options. ஆப்ஷன்ஸ்ல இருந்து சால்வ் பண்ணா நமக்கு ஈஸியா வந்து ஆன்சர் கிடைக்கும். புரியுதுங்களா? சோ வாட் இஸ் an தி சப்தா? சப்தான்னு என்னங்க? இதுல சப்தா அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் மிஸ் ஆகுது. அப்படின்னு என்ன? சவுண்ட், verbal testimony, ரைட்? சோ யாராவது ஒருத்தர் பேசுறத பத்தி கொடுத்திருந்தா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேடியோ, டெலிவிஷன், நியூஸ் பேப்பர், புக்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா they are testimony, சப்தா. சோ அதை பத்தியும் வந்து இங்க நமக்கு எதுவுமே கொடுக்கல. ஸோ 6 ப்ராமினஸோடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்ல ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் அ நம்பர். The simple interest on a certain sum of money at a rate of 5% per annum for 4 years is 420. என்ன கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னா 4 வருஷத்துக்கு 4 இயர்ஸ்க்கு 1 இயருக்கு 5% அப்படின்னு சொல்லி வட்டி போட்டு 4 இயர்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு 420 rupees வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப டோட்டலா எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு வட்டி? 20% வந்து வட்டி கிடைச்சிருக்கு. That is how many rupees? 420 rupees. இப்போ 20% வந்து 420 இருந்தால் what is 100%? உங்களோட பிரின்சிபல் அமௌண்ட் வந்து எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ்ங்க? யுவர் பிரின்சிபல் இஸ் ஆல்வேஸ் how much? நீங்க பேங்க்ல வந்து 20% இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வட்டி வாங்குறீங்க நீங்க போட்ட அமௌண்ட்டுக்கு. 20% தான் 420. அப்போ நீங்க போட்ட அமௌண்ட் வந்து எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ்? எப்பவுமே இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் how much? 100%, ரைட்? சோ எத்தனை பேருக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னு தெரியாது? If you want to give the explanation or briefing, I will give you. இல்ல புரிஞ்சது அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு வந்து அப்படியே சொல்லி கொடுத்துறேன்.
So how many of you don't know simple interest? Okay. So it is very simple. உங்ககிட்ட வந்து ஒரு 1000 rupees இருக்குங்க. Okay. So இந்த 1000 rupees வச்சு பேங்க்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு you are investing in a bank. அந்த பேங்க் வந்து they are accepting this 1000 rupees happily. நீங்க இப்ப பேங்க்ல வந்து எவ்வளவு டெபாசிட் பண்ணிருக்கீங்க? 1000 rupees. ஸோ உங்க பாஸ்புக்ல வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன என்டர் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா பிரின்சிபல் அப்படின்னு என்டர் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ பிரின்சிபல் அமௌண்ட் வந்து எப்பவுமே 100%. நீங்க போட்ட அமௌண்ட் வந்து எப்பவுமே 100%. இப்போ பேங்க் வந்து வருஷம் they are giving an interest of 10%. சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் 10%. ஃபர்ஸ்ட் இயர் 10% கிடைக்கும், செகண்ட் இயரும் திரும்ப 10% கிடைக்கும். அப்ப டோட்டல் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் கிடைச்சிருக்கு 2 இயர்ஸ்க்கு? ஃபர்ஸ்ட் இயர் 10%, அப்ப செகண்ட் இயரும் அதே 10% தான் கிடைக்கும். அப்ப டோட்டலா 2 இயர்ஸ்க்கு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் கிடைச்சிருக்கு? Yeah, how much it is? How many percentage in total? ஒரு வருஷம் 10%. அப்ப 2 இயர்ஸ்க்கு எவ்வளவு கிடைக்குது? It's 20%, right? அப்ப 3 இயர்ஸ்க்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்? 30%. 4 இயர்ஸ்னா 40%, 5 இயர்ஸ்னா 50%. அப்போ நீங்க வந்து 10% ஒரு வருஷத்துக்கு வாங்குறீங்க அப்படின்னா 2 இயர்ஸ்க்கு 20% வாங்குறீங்க. அப்ப நீங்க எவ்வளவு ருபீஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும்? வாட் இஸ் 20% of 1000? 200 rupees வந்து நீங்க எடுத்துப்பீங்க. ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் தட்? உங்களுடைய சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட், ரைட்? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். இப்போ அதே தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு வந்து 1 இயருக்கு 5% வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. 4 இயர்ஸ்க்கு வந்து டோட்டலா 420 rupees கொடுத்துட்டாங்க. 1 இயருக்கு 5%னா 4 இயர்ஸ்க்கு வந்து 20% உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும். அதுதானே 420. நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட் 100%. அது வந்து எக்ஸ். இஃப் யூ கிராஸ் மல்டிப்ளை யூ வில் கெட் தி ஆன்சர். So if you cross multiply, how much you will get? 0, 21, 21, 2100, 21,000. Oh my God. Sir, if we just directly put the values and find out P first. You can do that, ma'am. But if you have option none of the above, என்ன பண்ணுவீங்க? Okay. You can do no. அதனால தான் இந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு ஒரு கான்செப்ட் சொல்லி தரக்கா இப்படி சொல்றேன். You can also do that. Okay. It's same. நீங்க சொன்னது actually perfectly correct. So நானா இருந்து அப்படிதான் பண்ணுவேன். But to explain the concept, I am explaining this way. Right? So இப்போ வந்து நீங்க பிரின்சிபல் அமௌண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 2100. இப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா at what rate of interest the same of interest can be received on the same sum after 2.5 years. இப்போ 2.5 வருஷத்திலேயே வந்து உங்களுக்கு இந்த 420 rupees கிடைக்கும். நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண 2100 ரூபாய்க்கு எவ்வளவு இயர்ஸ்லங்க? ஜஸ்ட் 2.5 இயர்ஸ்ல கிடைக்கணும். அப்போ 420 rupees வந்து உங்களுக்கு 2.5 இயர்ஸ்ல கிடைக்கணும். அப்போ 1 இயருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கணும்? 420 divided by 2.5. 2.5னா 5.5 தானே 2.5. நான் வந்து அப்படியே டிவைட் பண்றேன். 5.5 வந்து 2.5. So if I cancel this, I get how much? 84. 84 into 2, 168. அப்ப 168 ரூபாய் வந்து 1 இயருக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கணும். எவ்வளவுக்கு 168 கிடைக்கணும்? நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண 2100 rupeesக்கு உங்களுக்கு 168 rupees வந்து கிடைக்கணும். So that is how many percentage into 100. If you cancel this, you get how much? 4. I'm sorry, it is not 4. 8, sir. 8. 8% வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அப்போ 1 இயருக்கு 8% இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 420 rupees ஜஸ்ட் 2.5 இயர்ஸ்லயே வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். புரியுதுங்களா? இல்ல அப்படின்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு கூட போகலாம். ஸோ ஆப்ஷன் வச்சு எப்படி சார் போகலாம்? ரொம்ப சிம்பிள்ங்க. உங்களுக்கு வந்து 1 இயருக்கு கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 1 இயருக்கு வந்து 5% இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா? For 1 year it is 5% interest. அப்ப for 4 years it is 5 into 4, 20%. And அதே மாதிரி ஆப்ஷன் வச்சு நீங்க போனீங்க அப்படின்னா so it is 2.5 years. So 2.5 into 4 வந்து எவ்வளவு வரும்? 2.5 into 4. So 2.5 is 5/2. 5/2 into 4 வந்து பாருங்க 5 into 2, 10. 10% தான் வருது. So it is not equivalent to 20%. And அதே மாதிரி 2.5 into 6 வச்சு போடலாம். So 2.5னா 5/2. 5/2 into 6. So இது நீங்க கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா you get 15 only. ஸோ அப்போ இதுவும் நாட் ஈக்குவல் டு 20%. அண்ட் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இஸ் 8% இல்லை? ஸோ அப்போ 2.5 into 8. ஸோ தட் இஸ் 2.5னா 5/2. 5/2 into 8. ஸோ யூ கெட் 20%. அவ்வளோதான். ஸோ இங்கே 20%, இதுவும் 20% ஈக்குவல். அவ்வளோதான். ஆப்ஷன் சி சூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். இந்த மாதிரிலாம் ஒர்க் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது.
ஸோ ஐ வாண்ட் யூ டு எக்ஸ்பிளைன் தி கான்செப்ட். அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெருசாக ஒர்க் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். இல்லைன்னா அழகா ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணி முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். கிளியர் பீப்புள்? நெக்ஸ்ட் போலாமாங்க? எஸ் Yes, sir. Yes, sir. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இங்க பாருங்க. அந்த 6th நம்பர் இந்த சீக்வன்ஸ் இஸ் 32 இருக்குல்ல, அந்த ஒரு கொஸ்டின் நீங்களே சால்வ் பண்ணுங்க. ஸோ ஐ கிவ் யூ சம் டைம், மேபி 30 seconds. ஈஸி தான், நீங்களே சால்வ் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் கிவ் அ ட்ரை. வெரி வெரி ஈஸி கொஸ்டின். என்ன ஆன்சர் கிடைக்கலையா? சம முக்கியமான கொஸ்டின்ல the 6th number in the sequence is 32. எவ்வளவு மேம்? 4. That's it. So 6th number is 32. And each number after the first number in the sequence is 4 less. அப்ப இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது 4 ஹையா இருக்கும். So 36. இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது 4 ஹையா இருக்கும் 40. இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது 4 ஹையா இருக்கும் 44. இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது 4 ஹையா இருக்கும் 48. So இது 6th number, இது 5th number, இது 4th number, இது 3rd number, இது 2nd number. அப்ப இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது 4 ஹையா இருக்கும் 52. இது first number. So அவங்க கேட்கறது 3rd number. What is the 3rd number? 44. அவ்வளவுதாங்க. Clear? Now look at this. All children are not greedy. So நமக்கு டோட்டலா 4 type of statement in syllogism. என்னங்க அது? What is the 4 type of statements? நான் ரொம்ப சிம்பிளான क्वेश्चन கேட்டிருக்கேன். What is the 4 type of statements in syllogism? A E I O U. அல்ல A E I O sir. Yes, very good ma'am. A, E, I, O. So A is universal, positive. E is universal, negative. And I is particular, Positive. positive. And O is particular, negative. So A வந்து பாத்தீங்கன்னா all அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகும். E வந்து no அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகும். E வந்து some அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகும். O வந்து some or not. இப்போ all children are not greedy அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. All children are not greedy. So இது என்ன டைப் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கும்? All children are not greedy. Universal negative. Universal negative. Okay. ஸோ இங்க பாருங்க, ஆல் சில்ட்ரன் ஆர் நாட் கிரீடி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. எல்லா சில்ட்ரனுமே வந்து கிரீடி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் சில்ட்ரன் அண்ட் ஆல் திஸ் சில்ட்ரன் ஆர் நாட் கிரீடி. எல்லா சில்ட்ரனுமே கிரீடி கிடையாதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப கண்டிப்பா இதுல ஒரு பார்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன் வந்து கிரீடி கிடையாதுன்னு தான் அர்த்தம். திஸ் பார்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஆர் டெஃபினெட்லி வாட்? நாட் கிரீடி. எஸ் ஆர் நோ? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்னைக்கு கூட உங்களுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். ஆல் பாய்ஸ் ஆர் நாட் ஜென்யூன். ஆல் பாய்ஸ் ஆர் நாட் ஜென்யூன் அப்படின்னா ஐம் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் அ பார்ட் ஆஃப் a group of boys, they are not genuine. கரெக்டா? ஆல் பாய்ஸ் ஆர் நாட் ஜென்யூன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து ஜென்யூன் கிடையாது அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது. ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் பாய்ஸ். So all boys are not genuine அப்படின்னா, so I'm not speaking about the complete portion of boys. So I'm speaking about this part of boys. So these people are not genuine. And other part of people are genuine or not genuine. இவங்க இருக்கலாம், இல்ல இல்லாமலும் இருக்கலாம். But definitely I know this part of boys are not genuine. அப்ப other part of boys பத்தி நமக்கு தெரியாது. அப்படின்னா I can say some boys are not genuine, right? Similarly here all children are not greedy அப்படின்னா some children are what? Not greedy. அதானங்க அதோட ஆக்சுவல் மீனிங்.
Yes, sir. அதுதான் அவங்க சொல்ல வராங்க. இப்போ ஆல் சில்ட்ரன் ஆர் நாட் கிரீடினா எல்லா சில்ட்ரனுமே வந்து கிரீடி கிடையாது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் வந்து கிரீடி இல்ல, அதர் போர்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரனை பத்தி எனக்கு கிரீடியா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது. அப்போ இதோட ஆக்சுவல் மீனிங் வந்து சம் சில்ட்ரன் ஆர் நாட் கிரீடி. சோ சம் சில்ட்ரன் ஆர் நாட் கிரீடினா இது என்ன டைப் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்? ஓ பாசிட்டிவா இல்ல நெகட்டிவாங்க? நெகட்டிவ் சார். நெகட்டிவ். சோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி. புரியுதாங்க? ஓகே. டி பர்టిక్యులர் நெகட்டிவ். சோ தட் இஸ் ஓ டைப் ஸ்டேட்மெண்ட். அதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்படியே மறைமுகமா எப்படி கொடுத்துருக்காங்க, ஆல் சில்ட்ரன் ஆர் நாட் கிரீடி. நம்ம பார்த்த உடனே என்ன சொல்லிடுவோம்னா யூனிவர்சல் நெகட்டிவ்னு சொல்லிடுவோம். தட் இஸ் தி மோஸ்ட் பாப்புலர் ராங் ஆன்சர். கிளியர்? கேன் வி கோ நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन? Yes, sir. Yeah. Yes. The argument which claims that is conclusively supported by its premises is called as. So உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓகே ஒரு பிரிமைஸ் இருந்தால் மட்டும்தான், ஸோ பிரிமைஸ் நம்பர் 1 அண்ட் பிரிமைஸ் நம்பர் 2 இது இருந்தா மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு கன்க்ளூஷன் கரெக்டா இல்லையான்னு செக் பண்ண முடியும். அப்படின்னா அது கண்டிப்பா என்ன டைப் ஆஃப் ஆர்குமெண்டா இருக்கும்? கண்டிப்பா அனலாஜிக்கல் ஆர்குமெண்டா இருக்காது, டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆர்குமெண்டா இருக்காது. டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ்னு ஒரு ஆர்குமெண்டே கிடையாது, பட் சும்மா கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்னாதான் இருக்கும். கண்டிப்பா கன்க்ளூஷன் வந்து பிரிமைஸ் இருந்தாதான் டிரைவ் பண்ணவே முடியும். அப்படின்னா அது இண்டக்டிவா டிடக்டிவாங்க? சிலாஜிசம் கன்க்ளூஷன் எதுல இருந்து டெரைவ் பண்றோம்? பிரிமைஸ்ல இருந்து தான் டெரைவ் பண்றோம். சோ சிலாஜிசம் இஸ் டேஷ் ஆர்குமெண்ட், இண்டக்டிவ் ஆர் டிடக்டிவ்? Deductive, sir. அப்போ இங்கேயும் அதே தானே சொல்றாங்க, ஆர்குமெண்ட் which claims that is conclusively supported by its premises is called what? Deductive argument. சார் அப்ப இண்டக்டிவ் ஆர்குமெண்ட்ல வந்து கன்க்ளூஷன் வந்து நான் பிரிமைஸ்ல இருந்து டெரைவ் பண்ணலையா? எஸ், யூ ஆர் டெரைவிங். பட் உங்களுக்கு வந்து இண்டக்டிவ் ஆர்குமெண்ட் எல்லாமே இட் இஸ் அ ப்ராபபிலிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபர்ஸ்ட் பால் இன்சைட் தி பேக் இஸ் ப்ளூ, செகண்ட் பால் இன்சைட் தி பேக் இஸ் ப்ளூ, தேர்ட் பால் இன்சைட் தி பேக் இஸ் ப்ளூ. Now my conclusion is all balls inside the bags are blue. Inside the bag are blue. Now, அந்த கன்க்ளூஷன் கரெக்டா தப்பான்னு எனக்கு தெரியாது, அது தப்பா கூட இருக்கலாம். தட் இஸ் மை அசம்ஷன். பட் டெஃபினட்டா வந்து அந்த கன்க்ளூஷன் கரெக்டா சொல்ல முடியாது. பட் when it comes to டிடக்டிவ் ஆர்குமெண்ட், அவங்க கொடுத்துருக்க ஜெனரல் ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தா ஸ்பெசிஃபிக்கான கன்க்ளூஷனே டெரைவ் பண்றேன். அப்ப அது கண்டிப்பா கரெக்டா தான் இருக்கும். நான் பார்த்தோன்னே அது கரெக்டா தப்புன்னு ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியும். தப்புன்னா ஏன் தப்புன்னு சொல்ல முடியும். பட் இந்த ப்ராபபிலிட்டியை சொல்ற இண்டக்டிவ் ஆர்குமெண்ட்ல கரெக்ட் தப்பெல்லாம் சொல்ல முடியாது. ஸோ தட் இஸ் ஆக்சுவலி நாட் அவர் ஆன்சர். ஸோ டிடக்டிவ் ஆர்குமெண்ட் இஸ் தி ஆன்சர். கிளியர்? நெக்ஸ்ட் போலாமாங்க? ஓகே, நவ் ஹியர் கம்ஸ் தி ஃபேலசி. சவுண்ட் இஸ் பெர்மனன்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் ஆடிபிள். இதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தோம். ஸோ சவுண்ட் இஸ் இம்பெர்மனன்ட் because it is not visible. இம்பெர்மனன்ட்டுக்கும் விசிபிளுக்கும் சவுண்டுக்கும் எந்த ரிலேஷன்ஷிப்புமே இல்ல. அதனால நம்ம என்ன சொன்னோம்? இட் இஸ் ஃபேலசி ஆஃப் irrelevant ரீசன் அப்படின்னு சொன்னோம். இங்க வந்து பாருங்க, சவுண்ட் இஸ் பெர்மனன்ட் அண்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் ஆடிபிள்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கான். சவுண்ட் இஸ் ஆடிபிளா இல்ல இன்ஆடிபிளா? நாட் ஆடிபிளா? Audible, sir. ஆடிபிள். Audible, sir. இது வந்து கண்டிப்பா ரிலவெண்டா இருக்குமா இல்ல irrelevant-ஆ இருக்குமா? ரிலவெண்டா தான் இருக்கும். ஸோ ஃபேலசி ஆஃப் irrelevant ரீசன் அப்படிங்கிறது ராங். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபேலசி ஆஃப் ட்ரைவல் ரீசன் அப்படின்னு நம்ம ஒரு விஷயம் நான் சொன்னேன். ஸோ ஃபேலசி ஆஃப் ட்ரிவல் ரீசன் அப்படின்னா அது கரெக்டாவே இருந்தாலும் ஸோ இட் இஸ் ட்ரிக்கி, நம்மளால அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது. ஸோ சவுண்ட் இஸ் பெர்மனன்ட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சவுண்ட் இஸ் பெர்மனன்ட்டாங்க. ஸோ சவுண்ட் இஸ் பெர்மனன்ட். நீங்க பேசுனீங்க அப்படின்னா அந்த சவுண்ட் வந்து டிராவல் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும், உங்களோட காதுல வந்து கேட்கிற வரைக்கும் இட் வில் டிராவல். ஸோ பிகாஸ் இட் இஸ் ஆடிபிள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பிகாஸ் இட் இஸ் ஆடிபிள் இட் இஸ் அக்செப்டபிள். பட் அதனாலதான் சவுண்ட் பெர்மனன்ட் ஆங்க. மை கொஸ்டின், இட் இஸ் ஆடிபிள், நீங்க வந்து பேசுனீங்க அப்படின்னா உங்க காதுல வந்து கேக்குது. ஸோ அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது பெர்மனன்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோமா? கிடையாது. ஸோ நீங்க வந்து ஏதாவது பேசிட்டீங்க அப்படின்னாலும் அந்த சவுண்ட் வந்து டிராவல் பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் அ நெவர் எண்டிங் திங். பட் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல போன உடனே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா
இட் வில் டிசப்பியர். ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃப்ரீக்வன்சில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த சவுண்ட் வந்து டிசப்பியர் ஆன மாதிரி இருக்கும். பட் இட் இஸ் அ பெர்மனன்ட் திங். பட் அது ஆடிபிளா இருக்கிறதால தான் வந்து பெர்மனன்ட் அப்படிங்கிற அந்த ரீசன் வந்து சொல்றேன் பாருங்க. அது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நாட் அக்செப்டபிள் திங். பட் இது வந்து irrelevant கிடையாது. இட் இஸ் அன் ரெலவென்ட் திங். பட் என்ன அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் த ட்ரிக்கி கன்க்ளூஷன் தே ஆர் டைவர்ட்டிங் அஸ். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஃபேலசி எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்ரிவியல் ரீசன். நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொன்னல ஸ்டார்டிங்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பேசிட்டே இருக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நடுவுல ஒரு வார்த்தை போட்டு பேசிட்டு போயிடுவாங்க. பட் அது என்ன அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தாதான் இதுக்கும் அதுக்கும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரிலேஷன்ஷிப்பே கிடையாது. பட் நீங்க லாஜிக்கா கொடுத்த கன்க்ளூஷனால அது கரெக்ட் மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்ட்டு. ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபேலசிஸ் ஆர் trivial reason fallacies. Actually, we only have two type of fallacies. First one is irrelevant and second one is trivial. And the contradictory reason இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி fallacies கிடையாது. Right? So answer for this question is what? Trivial That's reason. it. Okay. Okay. Something is big here. பார்க்க ஏதோ பெருசா இருக்க மாதிரி இருக்கு. பட் இது நீங்க சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா படு முக்கியமான கொஸ்டின். In a school, there are 5 teachers. A, B, both are teaching Hindi and English. So A வந்து ஹிந்தியும் டீச் பண்ணுவாங்க, இங்கிலீஷும் டீச் பண்ணுவாங்க. பியும் வந்து என்ன டீச் பண்ணுவாங்க? ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ். நெக்ஸ்ட் C and B. C and B both are teaching English and geography. So C வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ் டீச் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஜியோகிராஃபி டீச் பண்ணுவாங்க. B வந்து பாருங்க இங்கிலீஷ் ஆல்ரெடி எழுதிருக்கும், ஸோ ஜியோகிராஃபி வந்து டீச் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் D and A are teaching Punjabi and Hindi. So D வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பஞ்சாபி டீச் பண்ணுவாங்க, ஹிந்தி டீச் பண்ணுவாங்க. ஏவும் வந்து பாருங்க பஞ்சாபி டீச் பண்ணுவாங்க, ஹிந்தி டீச் பண்ணுவாங்க. ஆல்ரெடி ஹிந்தி எழுதிட்டோம். நெக்ஸ்ட் E and B are teaching history and French. B வந்து French டீச் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஹிஸ்டரி டீச் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அதே மாதிரி E வந்து ஹிஸ்டரி டீச் பண்ணுவாங்க அண்ட் French டீச் பண்ணுவாங்க. Now who among the teacher is teaching maximum number of subject? பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிக்கலாம். B. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் ஃபேமஸ். Now, next question. In a class, 20% of the boys have blue eyes. 10% of the girls have blue eyes. So boys and girls. And boys and girls in the ratio 4:3. Boys வந்து 4 boys இருந்தாங்கன்னா girls வந்து 3 girls இருப்பாங்க. இப்போ வந்து இங்க பெர்சன்டேஜ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, 20% and 10% எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த 4 and 3 அப்படிங்கறத ஒரு 40 boys and 30 girls எடுத்துக்கலாமா? இல்ல 400 boys 300 girls கூட எடுத்துக்கலாம். இப்போ அந்த கிளாஸ் ரூம்ல வந்து 40 boys இருக்காங்க, girls வந்து 30 girls இருக்காங்க. Now 20% of the boys have blue eyes. So இந்த 40ல 20% எவ்வளவுங்க? 40ல 20%. 8. So 8 boys வந்து they have blue eyes. And அதே மாதிரி girlsல 10% girls have what? Blue eyes. What is 10% of 30? So 3 girls have blue eyes. அப்ப டோட்டலா how many students have blue eyes? 11 students have blue eyes. Out of how many students? 40 plus 30, 70. So 11/70 is the answer. புரியுதுங்களா? எப்படி போட்டுருக்கோன்னு சொல்லி புரியுதுங்களா? Yes, sir. 15. நீங்க இது வந்து 400 300 எடுத்தாலும் ஆன்சர் வரும். நீங்க எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம், என்ன நம்பர் வேணாலும் போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா? Shall I give you the next question? Okay. Yes. Out of 10 students, the average weight of 9 students is 60 kg. If the weight of 10th student is 9 kg more than the average weight of all 10 students, then the weight of 10th student would be dash. உங்களுக்கு ஆவரேஜ்ல இருந்து நிறைய क्वेश्चंस கேட்டிருக்காங்க. டோட்டலா வந்து 10 ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருக்காங்க. The average weight of 9 students is 60 kg. இந்த 10ல 9 ஸ்டூடண்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. அவங்களோட ஆவரேஜ் வந்து எவ்வளவு சொல்றாங்க? 60 kg. அப்ப அவங்களோட சம் ஆஃப் weight எவ்வளவா இருக்குங்க? 9 into 60 540 kilograms இருக்கும். If the weight of 10th student is 9 kg more than the average weight of all 10 students.
Okay. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த 10th ஸ்டூடெண்ட் இருக்கான் பாருங்க. இந்த 10th ஸ்டூடெண்ட்டோடைய வெயிட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆவரேஜ் வெயிட் ஆஃப் ஆல் 9 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த ஆவரேஜ் வந்து 60 தானே இந்த 9 ஸ்டூடெண்டோட ஆவரேஜ். அதை விட 9 kg வந்து அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ 60 + 9 69 kg தான் இருக்கும் இந்த 10th ஸ்டூடெண்டோட வெயிட். அப்போ ஆன்சர் என்னங்க வரும்? 69 kg. ஸோ தட் இஸ் அவர் ஆன்சர், ரைட்? பட் வெயிட், நம்மளோட ஆன்சர் வந்து 70 kg கொடுத்துருக்காங்க. Average weight of all the 10 students, then the weight of 10 student would be all 10 students. அது 10 students விடவும். Okay. ஓகேங்க. ஸோ பெட்டர் we can change it as all the 9 students சொல்லி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ if 9 students அப்படின்னா it is very simple. So 60 + 9 69 kg. But all the 10 students அப்படின்னா I think it is something different. Okay, let's not waste much time here. So we can make it as 9 students. So the 9 students ஓட average விட ஒரு 9 kg அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னா it is 60 + 9 69 kg. So we can make it as 9 kg, right? So can we go next question? It is end of the slide. So I think we have missed data interpretation. So data interpretation ஒரு question நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? DI. Okay. Can we solve this question? ஒரே ஒரு question மட்டும் சால்வ் பண்ணிக்கலாம். Okay. So read the following passage carefully and answer the question from 31 to 35. Consider the following table shows expenditure of the company in lakh rupees per annum over the given years. Answer the question based on the data contained in the table. So நமக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா item of expenditure கொடுத்திருக்காங்க. So it is an UGC question. அதனால தான் வந்து அப்படியே snap எடுத்து பேஸ்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். So year 2008 ல இருந்து 2012 வரைக்கும் for 5 consecutive years we have data in lakh rupees. So salary வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கம்பெனி எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 150 lakh rupees கொடுத்திருக்காங்க. For transport they give 90 lakh rupees. For bonus it is 2 lakh rupees. Interest on loan it is 20 lakh rupees. For taxes it is 80 lakh rupees. இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு டேட்டா கொடுத்திருக்காங்க 5 yearsக்கு கொடுத்திருக்காங்க. Now look at the first question. The total amount of bonus paid by the company during the given period is approximately what percentage of total amount of salary paid during this period? So first வந்து இந்த போனஸ் பே பண்ணிருக்காங்கல்ல, இந்த போனஸ் பே பண்ணது இந்த salary பே பண்ணதுக்கு அப்ராக்சிமேட்டா எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ்னு கேக்குறாங்க. அப்ப போனஸ் வந்து எவ்வளவு பே பண்ணிருக்காங்கன்னு ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும். So you have to add the bonus first. 2 + 2 4, 4 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14. So 14. Next 50 paise plus 75 paise, 1 rupee 25 paise, 1 rupee 25 plus 25 paise, 1 rupee 50 paise. So அப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது எவ்வளவுங்க? 15.50 lakh rupees வந்து பே பண்ணிருக்காங்க போனஸ்க்கு. Now coming to salary, add everything. 100 + 100 200, 200 + 200 400, 400 600 800. Next 800 and this is 900, 900, 980, 980 plus 40 எவ்வளவுங்க? 1020. So அப்போ இது 1020. ஸோ அவங்க கேட்கறது என்ன அப்படின்னா இந்த 15.5 இந்த 1020க்கு எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் அப்ராக்சிமேட்டா எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ்னு சொல்லி கேட்கறாங்க. ஸோ ஐ மல்டிப்ளை நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் பை what 10. ஸோ இட் இஸ் 155 by 10200 into 100. ஸோ யூ கேன் கேன்சல் திஸ். ஸோ கேன்சல் பண்ணீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குது? ஓகே, ஸோ இட் இஸ் given 1.3. சரி, நம்ம சும்மா அப்படியே கேன்சல் பண்ணி பார்த்தலாம். 155 divided by 122. 1 times it is 122. I'm sorry, 102 இல்ல 102. So அப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it is 53 and keep a decimal and add a 0.
So 102 into, so இங்க வந்து ஆப்ஷன் 1 பாயிண்ட்ல இருக்க ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. ஸோ இப்போ கண்டிப்பா இங்க 6 போட்டீங்க அப்படின்னா யூ கெட் வாட் 612, 530 விட அதிகமா இருக்கு. ஸோ அப்போ டெஃபினட்டா வந்து ஆப்ஷன் பி. ஸோ 0.3 போட்டீங்க அப்படின்னா யூ கெட் வாட் 306. ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி இட் இஸ் 1.3%. ஸோ 4 போட்டீங்க அப்படின்னாலும் யூ வில் கெட் தி ஆன்சர். பட் அங்க 1.3 தானே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் ஆன்சர் 1.3%. புரியுதுங்களா எப்படி போட்டிருக்குன்னு சொல்லிட்டு? ஸோ நெக்ஸ்ட் போலாமா? Okay, the approximate ratio between total expenditure of the company in 2008. So 2008 total expenditure. So total expenditure அப்படின்னா you have to add what? Everything. So 2018 total expenditure add பண்ணி and total expenditure of 2009. 2009 total expenditure add பண்ணி அதோட ratio எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கணும். So 2008 full add பண்ண என்னங்க வருது? 150 plus 90, 240. 240 plus 2, 242. 242 plus 20, 262. 262 plus 80. So 260 plus 18 is 340, 342. And அதே மாதிரி 2009. So additionல கொஞ்சம் ஸ்பீடா இருந்தீங்கன்னா பார்த்தா அழகா முடிச்சிடலாம். 180 plus 100 is 280. 280 plus 90, 370. 370 plus 30, 400. And next 405, 405, 407, 407, 408. So it is 408. Add பண்ணா 408 வருது. So இப்போ just இதை நம்ம cancel பண்ணோம் அப்படின்னா we get the answer, right? So if you cancel this, you get 1 times, 7 times, 1 times. And if you cancel this, it is 2 times, 0 times, 4 times. இதுக்கு மேல further reduce பண்ண முடியுமா? Yeah, we can reduce in third table. So if you reduce in third table, you get 5 times 15, carry 2. 7 times 57. இதையும் நீங்க third table reduce பண்ணீங்க அப்படின்னா 1 times, I'm sorry, 6 3s are 18, carry 2, 8, 68. 57 is to 68. 57 is to 68. ஆப்ஷன்லயே இருக்கு 57 is to 68 and that is your answer. புரியுதாங்க இது எப்படி போட்டிருக்கோன்னு? Just add and compare the ratio. Easy இல்லையா? Can we go next question? The approximate ratio between total expenditure of taxes on all the years to the total expenditure of transport for all the years. So அப்ப என்னங்க பண்ணணும்? Taxes and transport சொல்லியிருக்கான். So அப்ப என்ன பண்ணணும்? இந்த taxes எல்லாம் add பண்ணி divided by what you have to do? Transport எல்லாம் add பண்ணி put and you have to multiply this by what? Into 100. இது பண்ண தெரியும்ல உங்களுக்கு? Yes, sir. Yeah. So next, the total expenditure of all the items in 2008 was approximately total expenditure of 2002. So everything looks same. இது பெரிய வித்தியெல்லாம் கிடையாது. And okay, what is the average amount of interest per year which the company had to pay during this period? Average amount of interest. So what is the average amount of interest? என்ன பண்ணணும்? How you will calculate average amount of interest? Add interest divided by number of years. Number of years. So just add everything. So if you add the interest, it is how much? 20 plus 30, 50, 50 plus 30, 80, 80 plus 40, 120, 120 plus 40, 160, 167. I'm sorry, 160. Did I make some mistake? 160, 167, 168. 168 by totally how many years we have? 5 years. So நீங்க கட் பண்ணீங்க அப்படின்னா it is 3, 1 and it is 5, 35.6. அவ்வளவுதாங்க. 35.6 is your answer. 35.6 இல்லையே. So I think it is 35.6 தான் வரும். Is there any mistake? 0.5 is there. Like the total number, no, sir? No, it is. Oh, I'm sorry, ma'am. It is 33.6 only. நான் தப்பா டிவைட் பண்ணிட்டேன். It is 33.6 only, ma'am. Yeah, 168 by 5 வந்து 33.6 தான் வரும். It is 33.6. We have 33.7, but it's not a problem. 33.6. So that is your answer. And next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன்ல சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. இருங்க, அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளீஸ் கீப் இட். மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ அண்ட் ஃபைனலா ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க இந்த கொஸ்டின்ல பாருங்க. Read the following passage carefully and answer the question from 31 to 35. The year-wise student strength in university from different zone of the country in student strength in hundreds is given for you.
ஸோ இப்போ 2014ல நார்த் ஜோன்ல வந்து 15.100, அதாவது 15,100 பீப்புள் இருக்காங்க, 10,200 பீப்புள் ஃப்ரம் சவுத் ஜோன். இந்த மாதிரி வந்து யூ ஹேவ் சம் டேட்டா. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, டியூரிங் த பீரியட் 2014 to 2018 which zone exhibit cyclic variation அப்படின்னு என்னங்க அர்த்தம்? வாட் இஸ் cyclic variation? which zone exhibit cyclic variation அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு வந்து இந்த cyclic variationனால என்னன்னு தெரியாம முடிச்சுட்டு இருப்போம். கரெக்ட் தானே? ஐயோ ஏதோ பெருசா இருக்க மாதிரி இருக்கு. பட் ஆக்சுவலி வாட் இஸ் cyclic variation? zigzag. இதுதான் வந்து cyclic variation சொல்லுவாங்க. 1 up 1 down, 1 up 1 down, 1 up 1 down, 1 up 1 down. 2014ல இருந்து 18 வரைக்கும் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் சென்ட்ரல் சவுத். அப்ப எது இல்ல? நார்த் ஜோன் இல்ல. அது நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. இப்போ 2014ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 10.2 இருக்கு, 2015ல வந்து 11.5 இருக்கு. சோ எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குங்க? See, 10.2 and 11.5. So 10 and 11.5 na 1.5 increase. So it is 1.3 increase ஆயிருக்குங்களா? And next இங்க பாருங்க 0.3 increase ஆயிருக்கா? So 1.3 increase and 0.3 increase. So increase தான் ஆயிருக்கு. So நான் சைக்கிளிக்னு என்னன்னு சொன்னேன்? ஒன்னு இன்க்ரீஸ் ஆகணும், ஒன்னு டிக்ரீஸ் ஆகணும். அப்ப சவுத் ஜோன் நம்ம ஆன்சரா இருக்குமா? No, sir. No. Now coming to central zone, 6.2 and 5.8. So it is decreasing. So it is 0.4 decreasing. And next one the pathing up, it is increasing. So it is plus 0.2 increasing. And next one the pathing up, it is increasing. So 0.4 increasing. So decreasing, increasing, increasing. So do we get central zone at the answer? No. Now coming to west zone. So it is 0.1 increasing. Next one the 0.4 increasing. Next one the 0.3 increasing. And next one on the pathing, it is 0.6 increasing. So everything is increasing. So that is not our answer. Correct, Anga? Now look at east zone. So first it is decreasing, then it is increasing, then it is decreasing, then it is increasing. அப்ப நம்மளோட ஆன்சர் என்னங்க? East zone. ஈஸ்ட் ஜோன். ஸோ அப்ப நம்ம இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு சம்டைம்ஸ் அந்த கான்செப்டே என்னன்னு தெரியாத மாதிரி இருக்கும். அப்ப அந்த மாதிரி கொஸ்டின் என்ன பண்ணிடலாம்? பெட்டர் ஸ்கிப், பிகாஸ் சம் வேர்ட்ஸ் வந்து டெக்னிக்கல் ஜார்கன்ஸ் மாதிரி இருக்கலாம். அப்படி நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ ஸ்கிப் இட் அண்ட் கீப் தட் கொஸ்டின் ஃபார் ரிவ்யூ. அண்ட் ஃபைனலா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஆன்சர் பண்ணிடுங்க. ஸோ பட் இதே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணோம்ல பெர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இஃப் யூ ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள் யூ கேன் சால்வ் இட், ரைட்? பிகாஸ் மேக்ஸிமம் டேட்டா இன்டர்பிரேஷன் கொஸ்டின்ஸ் பாருங்க, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் உங்களால் அப்ரோச் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். அண்ட் இந்த மாடல் கொஸ்டின்ஸும் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். பிகாஸ் இதே மாடல் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து தான் வந்து நான் டேட்டா இன்டர்பிரேஷனை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் ஒரு ரிவ்யூ பார்த்துக்கோங்க. ஓகே பீப்புள், ஐ பிலீவ் திஸ் செஷன் helps you to understand what the concepts of aptitude. So ஒரு சின்ன briefing கொடுத்தோம். So do you find it helpful, people? Yes, sir. Yes, thank you so much. And if you have any doubt, so please ask me, I will reply. Maybe sometimes வந்துட்டு நான் மொபைல் பார்க்கல அப்படின்னா என்னால ரிப்ளை பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து பர்சனல் விண்டோல வந்து பிங்க் பண்ணுங்க. I will try to clear your doubts within 24 hours, right? And if you have any doubt related to today's topic, you can ask me, or related to aptitude, you can ask me. Sir, I have a doubt on that simple interest and compound interest. Okay, Like so the same question, simple interest and compound interest. There was a question in the mock that unit, the test series that you're given, no sir? okay, ma'am, can you read the question if possible? Do you have the question, ma'am? Or 1 second, sir. I'll just add copied the question. okay, Sir, I'll post you, sir. yeah, ma'am, please post, ma'am. So will you post now or? Sir, actually the question is like both the interest has been compared, and how would you get the same with the same rate, something like that, sir? Compound interest. So I just wanted to ask you, sir, compound interest sums we have not taken, or sir, just a second, sir. I had looked for that question. Now it's Yeah, ma'am, sure. So actually I got a copy from Sir Srinivasan sir, right? I don't know I have the question here or not, because in compound interest I have only one question. I had just a second, sir. I had collected it and I started seeing something else, so it's got misplaced, sir. No problem, ma'am. So I'm waiting. So you post it. I will clear Yes. the road, then we can wind up this. Send it there, sir.
Ma'am, you sent. Okay, you sent in WhatsApp. Yes, sir. I'll because sir, I may take little time to find it out where it is. So I'll search it out and I'll send it to you, sir, and I'll take that. Okay, so better I will clear what is the simple interest and compound interest. Yes, sir. So for everyone, so please listen. இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். Let's see, you have a 1,000 rupees with you. The same example, okay? So you have a 1,000 rupees with you. So the 1,000 rupees is 100% for you. You put it in a bank. So bank will take that 1,000 rupees as principal amount. And principal amount is always 100% for us. இப்போ அந்த பேங்க் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எவ்ரி இயர் யூ வில் கெட் 10% இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நவ் திஸ் இஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அப்போ 1 year 10%, 2 years 20%, 3 years 30%, 4 years 40%, 5 years 50%, 6 years 60%, அந்த மாதிரி 10% இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். ஸோ கால்குலேட்டிங் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் வெரி ஈஸி. பட் கமிங் டு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொஞ்சம் லிசன் பண்ணுங்க. காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். இப்போ நீங்க வந்து ஒரு பேங்க்ல போயிட்டு ஒரு 1,000 rupees வேணும்னு கேக்குறீங்க. Bank say, okay, we are very happy to give you 1,000 rupees. And you borrowed 1,000 rupees. So this 1,000 rupees is how many percentage for you? 100%, இல்லையா? So in the bank வந்து என்ன சொல்றாங்க, first year you have to pay 10% compound interest. So 10% தான் வந்து உங்களோட compound interest. So compound interest first year 10% you paid. Now what is 10% of 1,000 rupees? 10% of 1,000 rupees? 100 rupees. 100 rupees வந்து நீங்க பேங்க்குக்கு பே பண்ணணும். ஸோ நீங்க வாங்கினது 1,000 rupees, அதுக்கு வந்து ஒரு 10% வந்து பே பண்றீங்க. ஸோ அப்போ வந்து 100 rupees நீங்க பே பண்ணிட்டீங்க. நான் மூவிங் டு செகண்ட் இயர், உங்களுக்கு அவங்க எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா, செகண்ட் இயர் உங்களை வந்து 100 rupees பே பண்ண அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. யூ borrowed 1,000 rupees. ஃபர்ஸ்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 100 rupees. ஸோ 1,000 plus 100 1,100 இல்லையா? So 1,100 rupees க்கு 10% pay பண்ணணும். What is 10% of 1,100? 110 rupees you have to pay at the end of second year. இப்போ தேர்ட் இயர் போகும்போது உங்களை எப்படி தெரியுமா பே பண்ண சொல்லுவாங்க? நீங்க borrow பண்ணது 1,000. ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஒரு 100 பே பண்ணும். செகண்ட் இயர் 110 பே பண்ணும். So totally how much you have to pay? 110 plus 110, 1,210 rupees வந்து you have to totally pay. அதுக்கு 10% போடுவாங்க. யூ ஹேவ் டு பே 121 rupees. அதாவது ப்ரீவியஸ் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு எல்லாம் சேர்த்து இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. வட்டிக்கு வட்டி போடுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு டோட்டலா நீங்க எவ்வளவு பே பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இயர் 100, செகண்ட் இயர் 110, ஸோ டோட்டலி 210. அது கூட ஒரு 121, டோட்டலி 331 rupees பே பண்ணிருப்பீங்க. பட் இதே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல 3 இயர்ஸ்க்கு எவ்வளவுதான் பே பண்ணீங்க? 100 plus 100 plus 100, 300 பே பண்ணீங்க. காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல 331. What is the difference between simple and compound interest? 31 rupees difference. புரியுதுங்களா? சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன, காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டு இதான் வந்து ஒரு பெரிய ஃபார்முலாவா சொல்லுவாங்க. பட் டோன்ட் வரி. சி உங்களுக்கு வந்துட்டு ஐ வில் ஷேர் தட் யூடியூப் சேனல். ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த சேனலோட லிங்க் வந்து உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ப்ளீஸ் கோ டு திஸ் சேனல். ஓகே. ஸோ question, sir. மேடம், I got the question, sir. Yeah, sure, ma'am. So please share it. Sir, it is just a simple question, sir. Simple interest for 2 years is 660 rupees. Ma'am, just a second. So let me write it here. Okay. Sir, I'll just read the question. On a sum of money, simple interest for 2 years is rupees 660. Okay. And compound interest is rupees 696.30. Okay, ma'am. The rate of interest being the same in both cases. Okay, ma'am. Now what we want to find? Rate of interest, sir. So we want. They have given percentage, so maybe the rate of interest they have must have asked to find, because choice is 7%, 9%, 10%, 11%. Okay. See, actually, when it comes to simple interest or compound interest, for first year, the rate of interest will be same in simple interest also, in compound interest also. When it comes to compound interest, from second year only, you will be calculating interest for the first year interest. First year interest இருக்கு இல்லைங்களா, அதுக்கும் வந்து second year தான் வந்து நீங்க interest calculate பண்ணுவீங்க. அப்போ first year வந்து simple interest and compound interest both are same, right?
Now, in simple interest, for 2 years, you are getting 660 rupees. Upon 1 year, what is the interest? 330, sir. 330. So first year it is 330 and second year it is another 330. Yes, sir. Now, when it comes to compound interest, first year it is 330 only because it is given rate of interest being common. Oh. Now, in second year only, you will be getting a how many rupees extra? 300 and what is that? 66.30. இதை விட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 36 rupees 30 paise வந்து higher. Now, if you ask me why you are getting that 36 point comparing to simple interest, why you are getting that 36.30 rupees extra, that is because this is the interest imposed on previous year interest, right? Yes, sir. So in the previous year vaddikku you have to pay the 36.30 rupees. So what is 36.30 rupees for that 330? No, sir. 1 second, sir. Last sentence, please repeat, sir. Okay. See, first year in simple interest and compound interest, you have to pay interest only for the principal amount you borrowed. Yes, sir. But in compound interest, coming to second year, you have to pay the interest for the amount you borrowed. Yes, sir. So if you ask me what is the interest for the amount you borrowed, it is only 330 rupees. But why you have to pay this 36 rupees 30 paise extra? Because this is interest imposed on the previous year interest, right? Okay, okay. So this is the interest on the 330 rupees. Yeah, 330 rupees. Now, for the previous year 36.30 rupees, I mean, for 330 rupees, you have to pay 36.30. So that is how many percent? So 3630 divided by 330. So 0 cut, and this is how much? 1 times 33 and another 1 times 33. So it is 11% interest now. Okay, sir. Okay, sir. Okay, ma'am. So you took this question from? Sir, the test series that was posted in our for your institutes, our institute. Oh, okay, ma'am. This was there in the test one, sir. That unit 4, 5, 6 together. There was a test, no, sir. Okay, ma'am. That it was there, sir. Okay, ma'am. Yeah. Okay, sir. Got it, sir. Yes, ma'am. Thank you. So other than that, if you have any tests, I mean, any doubts, you can ask me. Else, we can wind up this session. Okay. So, done. Srinivasan sir there? Yes, sir. Yes, sir. So I have completed the maximum number of questions as possible because I have around 136 questions. I believe some questions are really important, so I have covered the questions. Yes, sir, yes, sir. Definitely, it will be long questions. It is already in our test series. So I think most of the questions we already have practiced in our classes. So this is just a recap. So you have tried maximum questions. Very good, sir. Thank you so much. Thank you for your support. I hope this session helps the people who are attending the next upcoming exam, that is December 2022 cycle in next week. So definitely this will be a recap and revising the content. So hope you all had a good sessions, and if you have any specific doubts related to aptitude and reasoning, you can post it in our WhatsApp groups or personal chats. We are always there to help you out. Okay, all the best for your exams. Do well, and do well on your paper 2 also, as well as do kindly take your time while attending the questions and attend all the questions. Since there is no negative marks, you please attend all the questions, even if you are not sure about it. And while time management speaks, like first 1 hour you take for paper 1 and the next 2 hours take for paper 2. So around like the simple concept is out of 50 questions in paper 1, you need to clear 35 questions and you will get 70 marks. Okay, and then paper 2, out of 100 you need to clear 50 questions, so 170 marks. So 170 is a decent score for a general category across all the streams, across all the papers. Okay, so always have a clear idea about cracking the exam. Okay, not mastering the exams, just cracking this exam and getting the cutoff. Okay, so 170 is your target average on a basis. You also check on the previous year cutoff also. Some papers will have 180, 190 also cutoff. That is previous year cutoff is very important to set your target. Okay, if the previous year cutoff is 165, you keep your target is 175, just 10 marks from the previous year cutoff. Okay, that's it.
So thank you so much. I hope all the other lessons are theory based. I think if you just go through it and then read out all our PPTs, PDF, it is more than enough and sufficient to clear 35 questions in paper 1 and attend all the test series. Some people will have phase 2 exams. That is from March. That is a few exams only starts in phase 1. That is from March 21 to 24. From 25 to March, that is February 21 to 24 is the first phase, and then phase 2 yet to announce. So if you have another 1 week time means don't miss out any test. Okay, so attend all the test series. Okay, we have just added only 10 tests and then 10 unit tests in our training. So totally 20 tests is there. So attend all the tests before you are writing the exam. This will more than sufficient to clear 35 questions. Okay, so thank you so much. Definitely we'll meet in upcoming sessions also. And people who are new to this courses, like new students, you can also approach us for the next batches also. So thank you so much. All the very best. Thank you, Mohan sir. Thank you so much, and thank you all of you. All the very best for your exams. Good night, people. Thank you. Thank you, sir. Mhm.